Ok, estamos en vivo. Muy buenos días, mis estimados, mis estimadas. Espero que estén teniendo un excelente... Es viernes. Estoy hecho pomada. Pomada, damas y caballeros. Estoy cambiando un poco mi rutina de comida y mis suplementos. Y tuve la advertencia. Te va a estar cansado, padre. Va a estar cansado. Porque a veces afecta cómo duermes. Puta. No les puedo repetir lo suficiente cómo de verdad sí tenía razón. Toda la noche despertándome. Pero bueno, se tiene que pasar en unos días. Si no, lo voy a dejar a la chingada, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos a este episodio del Casino del Tío Salo. Por supuesto que ahorita vamos a estar analizando los precios de absolutamente todo. Pero antes, como es viernes y aparte es diferente a todo, vengo a una sesión de terapia conmigo mismo. A muchos de ustedes les va a valer verga, que es excelente, y ahorita nos vamos a meter a todo lo que es las inversiones y todo eso, no se preocupen, entonces calla este pendejo. Y para los demás les voy a contar esta experiencia que estoy viviendo en este momento, la claridad que me ha llegado, las decisiones que estoy tomando y por qué, ¿no? Y es un poco más como nadie me preguntó esto, pero pues nadie sube mis videos a nadie me preguntó, ¿no? La gente encargada, entonces no es un nadie me preguntó, es simplemente una extensión de esto. Voy a empezar diciendo esto. A lo que me refiero que ya voy a dejar de hacer esto por un rato es simplemente activamente abrir negocios. Ya no me interesa para nada. En este momento, lo que quería hacer yo ahorita tenía dos cosas. Una que es, no la voy a contar hasta que si algún día la quiero hacer, la voy a hacer. Y la otra tenía mi proyecto NFT donde es un juego, o sea, honestamente me siento mal por mi amigo que me está ayudando a desarrollarlo, etcétera, pero espero que nos arreglemos como estoy esperando. Y la razón por qué no lo quiero hacer es porque todo esto viene de un mal lugar. Todo esto viene de un mal lugar. ¿Ok? Va un poco, esto es terapia con un poco para enseñarles cómo algo a lo que se refiere el juego de sostener geometría que solamente crece, crece, crece y se vuelve más pesada, es literalmente imposible de hacerlo. ¿Ok? Les he contado acabo de hacer una y me preguntó, creo que fue esta semana o hace unos días, y les estaba justamente contando eh, de, de cómo y por qué estoy en el lugar donde estoy, ¿no? Que el potente Salomondrín, ¿no? Había sido, o Alejandro, había tenido una niñez, varias circunstancias interesantes que me hacían básicamente intentar siempre mostrar que yo puedo, yo soy todo esto. Y para los que no sepan de qué estoy hablando, he abierto 1 millón de negocios, he abierto no sé cuántos canales de YouTube, he hecho muchísimas cosas en mi vida, gracias a Dios, ¿no? Que es muy divertido. Pero todo lo que había hecho en el pasado, hasta el 2020, 2022 más o menos, había sido sostenido por algo que no es imposible sostener, pero si lo sostienes a través del tiempo, una, o te vas a morir de una enfermedad de estilo cáncer, o dos, simplemente te va a arruinar la vida hasta que te mueras. Entonces, eso no es lo que yo buscaba personalmente y les voy a decir el qué. Y eso es simplemente de todos los éxitos, y estoy hablando, olvídense de los negocios pendejos que no funcionan, de todos los éxitos que he tenido y hasta éxitos en negocios que van para arriba, todo venía alimentado de una cosa sencilla. Mi ego, Alejandro, bueno, llamemos a mi ego Salomondrín, que también es Alejandro, pero vamos a llamarlo Salomondrín. El pinche Salomondrín de mierda, lo que hacía para alimentar y llenarse de fuego para hacer todas estas cosas, siempre fue varias cosas. Uno, probarle a toda la gente que soy capaz de hacer lo que sea. Dos, probarle a toda la gente que me dijo en el camino que soy un retrasado mental, un pendejo que nunca voy a lograr nada, a que coman mierda y se la traguen. Tres, ser el salvador de todo el mundo, de todos mis amigos, de toda la gente con la que voy, porque honestamente inicié muchísimas relaciones con mucha gente, y esto es un punto que tal vez muchos de ustedes entiendan rápido. Empecé todas mis relaciones personales a través del tiempo con el ethos de yo te voy a enseñar cómo hacer esto y vamos a ser ricos juntos y te voy a levantar conmigo. Y esto lo he hecho en todo, y es un gran error, porque
no es mi trabajo ser el salvador de nadie. Y obviamente lo hago por payaso. Lo estoy haciendo por mí, no por ellos. Entonces, todo el mundo que siempre se me ha acercado, todo el mundo que he tenido alrededor mío, la gran cantidad, no estoy diciendo todos, solamente es por dinero, porque quieren eso. Quieren dinero, eres el güey que me da dinero, etcétera. Y al principio todo esto resulta bastante bien. ¿Por qué? Porque pues es sencillo ponerte a chambear, hacer que la demás gente haga cosas. Y al principio, esto me costó mucho trabajo entender. Todos los negocios llegaban a un punto de éxito cuando hacía esto con un grupo de personas, ¿ok? Llegábamos a un punto de éxito y en ese punto de éxito empezaban unos obstáculos gigantescos que eran creados por la misma gente que yo traía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ponían de, güey, yo merezco más, yo quiero esto, y le empezaban a armar de pedo. Y un problema grande que te encuentras en esa situación es como tu ego, el pinche Salomondrín de mierda, les dijo, güey, ven, yo me encargo de absolutamente todo, tú solamente tienes que hacer esto. No es como que les prometió, pero les puso en la mesa, güey, yo me encargo de hacer este pedo y van a ver cómo van a salir todo bien. Y estas personas vienen de vuelta y empieza a entrar. Ahora, es en su propia persona, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. El hambre. El hambre. Cuando empiezas a ser exitoso o traes a alguien al éxito que no tiene nada que ver con el éxito, la primera cosa que van a hacer esas personas es pensar que ellos fueron los que hicieron todo. Tú no hiciste nada. Porque también, o sea, imagínate, si yo tengo que trabajar en mi persona para poder darme cuenta de estas cosas, imagínate la gente que nunca en su puta vida ha trabajado en su persona, nunca se han dado cuenta que ellos no son la razón por la que algo funciona, que literalmente están ahí parados sin hacer nada y ahora se están volviendo un obstáculo. Ese vacío que les empieza a pegar con ellos se empieza a volver una angustia en ellos y esa angustia se refleja en muchísimas diferentes formas. Esto yo me empezaba a preguntar cuando hice mi primer negocio de la ropa con los chavos estos en Estados Unidos, ¿no? De los coches. ¿Por qué vergas les di todo? Y al final ellos querían más y ellos decidieron que era todo. Después lo volví a hacer una segunda vez con otro tipo con otro perfil de personas, pero resultó en lo mismo. Y dije, verga, 2 seguidas sabiendo que lo primero pasó. Y luego me empezó a pasar en otras cosas con gente que ya venía, que yo había dicho, ok, el problema de esto, y esto cáchenlo, el problema de esto es que a la gente que he traído, literalmente hasta ahora, hasta este punto, no aporta nada, nada. Si traigo a gente que aporte algo, esa gente lo va a valorar. Error. El problema es mío, no de ellos. ¿Por qué? Porque si estoy trayendo a alguien que tenga un talento, ¿no? Y lo estoy convirtiendo en mi socio, ¿no? Y lo estoy convenciendo, únanse al grupo para poder hacer esto. Esas personas también van a resultar y se volvieron el problema más grande del mundo. Imagínate tener todo, haber podido construir el Titanic, tú solo con tus putas manos junto con ellos, y empiezas a zarpar. Y en cuanto empieza a zarpar el Titanic, estos güeyes se vuelven locos y empiezan a remar en contra. Prenden un motor que va en contra del Titanic. Y esa nunca me había tocado. Y es como de, ¿por qué vergas que estamos avanzando, creciendo? Ustedes lo ven, lo están haciendo ustedes. Tengo el mismo resultado, porque todo esto viene del mismo lugar en mi vida. Y la vida te dice, güey, ¿quieres construir todas estas pinches cosas, toda esta puta geometría? ¿Tienes todos estos coches para probarle a todo el mundo que vales algo? ¿No? ¿Quieres probarle a todo el mundo? Ve todos los seguidores que tienes, que vales algo. ¿Quieres probarle a todo el mundo que puedes crear todo esto? Eso es a lo que el gran Javier Wolkoff se refiere como la geometría de esta realidad, que es pesada. Muy, muy pesada. Y esto, una vez más, tienes 2 soluciones para ello. Puedo yo simplemente decir, todos a la verga y poner yo mis propias reglas y volverme el pinche soldado, el general que tengo dentro, que es horrendo, y no me gusta a mí mismo, ¿ok? No me gusta, no me divierte tener que ser un hijo de puta. Y cuando digo hijo de puta, es como estricto en lo que estoy haciendo, como en las películas. Que en las películas por eso me fue muy bien,
porque la estaba haciendo por mí mismo. No estaba buscando impresionar a nadie y no quería ser amigo de nadie. Lo que yo quería hacer en las películas era contar una historia y eventualmente contar mis historias. Y eso fue lo que me llevó a YouTube, lo que me permitió contar mis historias sin tener un canal, una televisora, productores y gente diciéndome qué puta madre es hacer, que fue divino. Y ese proceso funcionó muy bien porque el Alejandro traumado, y esto se los he dicho, la gente, los chavos que somos traumados de esta forma, somos los más exitosos en este planeta. Estamos diseñados para hacerlo. Es simplemente cómo funciona este mundo. Entonces, ese güey no me gusta. No me gusta ser ese güey. No me gusta tener que ser el güey que le tiene miedo todo el mundo, ¿no? Y dije, pues, güey, voy a dejar de hacer películas, ya puedo hacer yo mis propias historias, abrí mi canal de YouTube y lo hice por mí mismo, para mí mismo. Éxito, 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 éxito fácil de sostener. Y de ahí empecé a crear más cosas para probar a todo el mundo, ¿no? Ve, güey, en mi casa me decían que soy un pendejo y ahora vean todo lo que tengo. Oigan, en mi casa me decía que nunca iba a hacer nada y ahora vean todo esto. Y luego en YouTube toda la gente empezó a decirme, no, es que tú, no sé, vales verga y todo esto te lo regaló tu papá, ¿no? Que es ridículo. Y todas estas cosas. Y dije, le voy a probar a toda la gente. ¡Pum! Error. Ahí es cuando cambia todo y la relación con YouTube para mí se va a la verga. Le voy a probar a toda la gente que pueda hacer todo esto enfrente de sus ojos. ¡Pum! Voy y lo hago. A nadie le importó. Nadie lo ve así, ¿no? Nadie. Absolutamente nadie. Y yo de pendejo ahí peleándome con todo el mundo, todo el tiempo, no peleándome, pero probándoles, probándoles, probándoles. Y al mismo tiempo abriendo todos estos pinches negocios para probarles también que está mal, etcétera. Y toda la geometría, el peso de todo esto está cabrón. Cuando estás haciendo esto, lo que empieza a pasar es, cuando vienen los problemas a tu lado, pegan, pero a un nivel mucho más alto. Y como soy un cabrón hecho de acero, o mínimo el Salomondrín es un cabrón hecho de acero, pues, güey, venían problemas, los soluciono, no hay pedo, solucionas. Y una de las cosas más chidas, o puede ser una maldición, es si alguien se mete en mi camino, que está literalmente de mi lado, lo único que hago es quitarlo. No me importa. No tengo... Y la razón, ahora entiendo el por qué no me importa eliminar gente de mi vida. Porque cuando los traje como Salomondrín, con el ego de esto. Cuando se vuelven un obstáculo y los quito, soy Alejandro, soy yo. Porque yo reconozco esto no me conviene, entonces lo necesito fuera de mi vida. ¿Ok? El sostener esto una y otra vez se empezó a volver más y más complejo, más y más pesado. De puntos que antes esta gente era simplemente, lo único que tenía que hacer era, si quería, tenía que gritarles para que agarraran el pedo, se volvieron una puta pesadilla. Y no estoy hablando de un grupo, dos grupos, todos. Pero en las últimas cosas que hice, estos grupos se volvieron una pesadilla. Y las cosas que me pasaban era, bueno, yo manifesté básicamente, era una locura. Porque decía, ok, estoy empezando esto, está yendo cabrón, estamos creciendo, está pasando esto. Y de la nada, ¡pum! Surgió un problema a través de uno de estos güeyes que decías, güey, ¿cómo esto puede estar pasándome en este momento? Y decía, no hay pedo, vamos a continuar para adelante. Ok, ¿quieres continuar para adelante, Alejandro? ¿No? Y la vida me dijo así, empujo para adelante y otro. Y es de, ¡ah! ¿Cómo vergas? ¿A quién tiene la suerte de que dentro de esto puedan pasar este tipo de dos cosas seguidas? Y sigues, y viene una tercera que es todavía más ilógica y más estúpida. Y cuando digo estúpida, estoy hablando de tus problemas, porque la vida te tira los problemas complicados, pero los problemas complicados me pelan el huevo, tío, por alguna razón. Y me empieza a tirar la vida problemas pendejos, donde literalmente es de, güey, si hacemos esto ya chingamos. Pero entonces, ¿por qué lo quiero hacer? Y es de, no sé cómo explicarte que si hacemos esto, va a pagar esto. Pero entonces dime, ¿por qué lo tengo que hacer? Y llegué a problemas así de pendejos. Y dije, güey, ¿qué pedo con esto?
Nunca en mi vida he estado así. Y yo siempre se los digo, yo le echaba la culpa a todo el mundo, ¿no? Porque era de, güey, yo estoy haciendo todo por ustedes, estoy haciendo todo lo posible y me sigue pagando con esto. Una vez más, no lo estaba haciendo por ellos, lo estaba haciendo porque mi pendejo ego pito chico estaba intentando probar todas estas cosas. Todas esas relaciones que construí empezaron a afectarme. Esto pasó por ahí del 2019, 2020. Fue cuando me di cuenta que estaba en Arabia Saudita. Me tomó como año y medio, 2 años entenderlo. ¿Ok? Después de que empecé a verlo. No es como inmediato, no tenía mínimo esa habilidad. Ahorita soy mucho más reflexivo y me ayuda muchísimo a entenderme en putiza. No pasa instantáneamente, hay veces que sí, pero ahora me toma semanas. Ya no me toma 2 años pensando en una cosa de cómo vergas es posible esto. Ya pasa más rápido. Y dentro de todo esto, lo que hice fue levantar a todos y creando una imagen de, güey, yo soy el güey de la lana que te va a hacer esto y te va a hacer esto y te va a hacer crear más dinero. ¿Qué es lo que ocasioné? Que todo el mundo que se acercó a mí o que yo acerqué solamente me quería por mi dinero. Y una cosa muy cabrona es lo sensible que soy, o sea, la persona esta, no el ego, lo sensible que soy. Entonces me daba cuenta con pequeñas acciones. No, que fuimos a hacer todo esto y vamos todo el grupo de personas a hacer todo esto y entre todos estamos ahí apoyándonos, pum, pum, pum. Y ahora viene mi turno y todos se largan, ¿no? Y es de, instantáneamente sabes, güey, esta gente no te quiere para nada, solamente están ahí por el dinero, pero está bien eventualmente, ¿no? Y esto es por falta de amor en casa, por cierto, por si se preguntan de dónde viene esto. Es la base de todo, ¿no? Porque entonces no lo tengo, pero lo puedo comprar. Y eso es algo que muy bonito que tengo con mi mujer, que literalmente a ella la conocí antes de todo este desmadre y aquí está. Todavía la pendeja. No, no es cierto, no es cierto. Ya saben que estoy chingando. Nada más con que no me haya escuchado, entonces es el pedo, porque todavía está por aquí afuera, está jetona, creo. Entonces, todo este pedo me empieza a pegar. Y llegó un punto viviendo en Texas, y esto es por eso que me salí y me desaparecí de todos lados, donde no podía sacar lo que estaba pasando, no podía entenderlo, y escribí en un papel, saca todo, porque normalmente hago esto, cuando me siento así, escribo y escribo cuál es mi problema, cuál es lo que siento, y en esta vez escribo en mi pedazo de papel. Tu pedo es que todo el mundo te quiere por dinero, y y en ese momento no hice la relación. Entonces, todo el mundo te quiere por dinero y solo vales por tu dinero y solo vales por el dinero que le puedes hacer a otros. Entonces, ponte a chambear para hacer más si es que es lo que quieres con estas personas, ¿no? Con básicamente todo el mundo. Y cuando leí eso de vuelta, fue de, puta, es como depresivo, ¿no? Darte cuenta que no importa lo que sea, que literalmente todas tus relaciones, excepto una, vienen de eso. De eso. Literalmente hasta mi familia igual, ¿no? O sea, la que tengo. Igualito. Entonces no puedo contar nada de eso. Pero de este lado solamente tengo una relación que no fue así, la de mi mujer. Y tengo todas las demás relaciones que literalmente solo me quieren por eso. ¿Qué es lo instantáneamente que pensarías en tu vida? Güey, valgo verga, no sirvo para nada, solamente sirvo para esto. Y muchos de ustedes dirán, güey, pero qué chingón servir para eso. No, no fue divertido. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Cuando estos obstáculos llegaban y se acrecentaban y se acrecentaban, tuve en medio de todo eso un punto donde me rendí, pero sin saber que me rendí. Y ese punto donde me rendí sin saber que me rendí fue literalmente, había hecho un proyecto que le había puesto un chingo de cariño, amor, me estaba yendo muy bien con él, había contratado gente mucho más especializada en el proyecto, así, pero cabrona, y pongo una vez más, güey, eres mi cuate, mi amigo, vente para acá, toma un trabajo sencillo, lo único que tienes que hacer es coordinar por teléfono con la gente, no tienes que ser un puto genio para hacer eso, ¿no? Aparentemente sí. Empiezo este proyecto con este nuevo equipo, 3 meses después tenemos la llamada para tener por fin el lanzamiento, y en la llamada todo el mundo dice, güey, nunca empezamos.
Y lo primero que me dice el güey encargado es, no es mi culpa. Y para que sepan algo, ese individuo, hasta la fecha, todas las veces que la cagan, nunca es su culpa. Y te voy a decir algo, ¿es su culpa? No, es mi culpa. Es mi culpa. Por haberlo puesto ahí, por haber todo ese proceso, es mi culpa. Él tiene razón, no es su culpa. Es mi culpa. Entonces, después de, en este momento, pues, güey, me acuerdo, nunca en mi vida había sentido esa frustración. Y estaba en mi mansión. Me fui al otro lado de la casa donde no había ido por unos meses porque estaba tan grande la puta casa y me pongo a gritar, ¿no? Y la asistente de mi mujer viene y le dice, le habla a mi mujer y le dice, ¿no? Pues Alejandro se puso a gritar, ¿no? ¿Qué pedo? Y mi mujer me habla y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, a toda madre, ya me lo saqué, según yo. Nel, ahí se rompió todo. Y mientras más pasaba el tiempo, más me estaba dando cuenta de que esto era un problema que yo estaba causando. Y lo que hice fue, me cansé de sostener todo. Me rendí. Dije, ya no quiero ser el güey que tiene que sostener todo. Y me apagué. Me salí del juego. Dije, a la verga con todo. Y es porque, y a mucha gente en este punto dirá, sí, pero el dinero está de huevos, pero todo esto está cabrón y está creciendo todo. No importa. Cuando no estás contento por dentro, no voy a vivir como esas personas que tienen todo y que son miserables, que son muchísimas, la gran mayoría en realidad, porque si pones tanto amor a cosas que te compra el dinero y ese tipo de relaciones, y a que te vengan a lamer los huevos y eso, estás vacío por dentro completamente. Y esto es un reflejo completo en la sociedad en este momento con todo lo que es el consumerismo, donde la gente no tiene ni siquiera dinero para comprar lo que están comprando y lo están comprando aún así, y es por esto, ¿ok? Entonces dije, a la verga, no voy a hacer nada, me voy a esperar. Bien. Y después viene el momento donde digo, ¿sabes qué? Me voy a retirar, ya no voy a hacer nada. Tengo dinero suficiente para solamente sentarme en mi culo y ver qué pedo, ¿no? Y en lo que estaba haciendo eso, me di cuenta, cabrón, no, tengo que ser creativo, tengo que hacer algo creativo porque si no me voy a volver loco, lo necesito. Necesito en mi vida sacar ese veneno creativo, si quieres, ¿no? Y me gustaba muchísimo esto de trading, estaba empezando más y más a entender todo lo de las inversiones, etcétera, a un grado ya mucho más alto. Era cuate de Farhan. Farhan veía todos mis videos cuando estaba en YouTube, no en inglés, y estaba en mi sitio web todo el tiempo. Me volví cuate de él en línea, vino a algunos eventos y ya pues ahí le dije, güey, ¿sabes qué? Me gustaría simplemente hacer esto contigo, poder impulsar lo que estás haciendo y porque tienes mucho talento, nada que ver conmigo, yo ni siquiera quería poner mi cara en eso. Me dijo, güey, lo hacemos, pero tienes que estar en él, la chingada. Y le digo, va, pero yo solamente voy a hacer esto y ustedes van a hacer esto. A mí me vale verga el mundo. Ok. Y esta relación empezó perfectamente por ello. El respeto, güey, tú eres una verga en esto, lo que he aprendido, lo que me han enseñado, todo esto. Y se me quedó muy grabado como de, ok, esto funciona. ¿Por qué? Porque no le estoy intentando probar nada a este güey, no lo estoy intentando rescatar, no lo estoy intentando, no, le estoy sugiriendo cosas, las está tomando y él me está diciendo, güey, vamos a hacerlo así. Y yo, me gusta. Y funciona perfecto. O sea, nunca hemos tenido una puta discusión nosotros tres, los güeyes, los tres que ven acá. Nunca, 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 nunca. Es perfecto. Y nunca me había pasado eso. Y me puse a analizarlo más y más y más. Y la razón por qué es porque nada fue forzado, simplemente como el déjame te salvo. Es como tú tienes todas las herramientas, güey, le estás cagando porque no estás haciendo esto. Ok, ¿tú quieres ser el güey que hace eso? Va. Ok, lo hacemos. No existe el Salvador, no existe el Jesús, el regresó a la tierra para salvar a todo el mundo, el permítanme hacer todo esto, la chingada. ¿No? Bien. Y ahorita traigo dos, ustedes han visto, he estado invirtiendo todo este pedo. Y honestamente, lo que era ya algo que era un buen colchoncito para decir nunca más tengo que hacer nada, se ha vuelto algo mucho más que eso. Y en los últimos 3 años, y sobre todo últimamente, y tengo también dinero que llega pasivamente, etcétera. Y todo eso ha crecido.
¿Saben qué no ha crecido? Mis gastos. Me he podido deshacer de todos mis estúpidos gastos pendejos. He podido deshacerme de toda la gente que simplemente me veía para, ok, ¿qué sigue? Dámelo y vete a chingar a tu puta madre. Todo, todo. Y tal vez exageré en todo en cómo me cerré a todo el mundo, pero güey, no, nunca en mi vida había estado tan contento. Nunca. No lo puedo ni describir. Mi vida es divina. Y justamente ayer les pregunté en X, nunca me había pasado esto, donde llegué, tengo un negocio, no, quiero hacer lo de los NFTs, por ejemplo, el del juego, no les voy a contar del otro, y estoy ya listo para hacerlo, tengo todo, hice todo el arte, tengo todo el timeline, tengo todo lo que vamos a hacer, la chingada, todo, y lo voy a dar gratis. ¿Por qué lo voy a dar gratis? Porque quiero salvarlos a todos. Hicimos NFTs con toda esta bola de gente, todo el mundo se fue a la verga porque la gente en lo de los NFTs es inmamable. Todo el mundo mandó el proyecto a la verga y yo me quedé ahí de pendejo. Pero yo soy la cara de, entonces el que va a recibir toda la mierda soy yo. Entonces dije, para salvarme voy a hacer esto y para salvar a todo el mundo voy a hacer esto. Me vale verga, no soy Jesús, no puedo salvar a nadie, comí mierda yo también y se acabó. Y estaba muy emocionado porque creativamente creé algo espectacular. Es como un Tamagotchi del juego de la vida. Está cabrón. O sea, honestamente está cabrón. Pero no quiero lidiar con ello. No quiero lidiar con clientes. No quiero lidiar con la gente que lo tiene que desarrollar. No quiero lidiar con el plan. No quiero lidiar con que me hagan videos de, bueno, me da igual, pero no quiero lidiar con pendejadas, ¿no? De que soy un gran estafador. Recuerden, en la mañana lo primero que hago en cuanto mi cerebro se prende, cuando me despierto, pienso cómo los voy a estafar, desayuno estafas, me hago un brunch de cómo los voy a estafar, luego como y le pongo un ladito de estafa a todo lo que es todo lo que hago. Porque saqué NFTs y todo el mundo aparentemente perdió todo su dinero con un NFT de $100. Todo su dinero, se acabó. Y no lo podía dejar yo ir. Era de, güey, no puedo hacer que la gente lo vea así cuando siempre soy una verga. No, me vale verga. Pero verga de o sea, negra, morada, la hija de puta de este tamaño, la más grande que te has visto, multiplícala por 10 de ese tamaño, me vale verga. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque en lo que estoy en Palm Springs con mi vieja, estoy planeando todo esto y digo, güey, no voy a tener tiempo de hacer esto. Cuando esté en la alberca voy a estar pensando en estas cosas. Cuando esté acá y vaya a la playa voy a pensar en estas cosas. Y yo al principio pensé, bueno, tal vez estoy exagerando. Y luego llegué y estoy sentado, tengo todos los papeles enfrente de mí, tengo todo lo que he planeado. O sea, me he gastado un chingo de tiempo haciendo esto. Pero ya, o sea, ya saqué todo el veneno creativo de mí. Ya lo que quedaba solamente era ejecutarlo por otras personas. Y cuando estoy haciendo todo esto, al tiempo que estoy sacando todo esto, literalmente me empiezo yo a preguntar a mí mismo, en todo este tiempo, güey, ¿por qué vergas quieres dejar? Porque hay mucha gente, y esto es lo que les digo, ¿por qué ya no quieres hacer cosas? ¿Por qué ya no quieres hacer esto? ¿Le tienes miedo al riesgo? ¿Le tienes miedo a los negocios? No, por supuesto que no. Me la pela y me la paso por un huevo. Lo que no quiero es perder lo que tengo. Y mucha gente, hay personas, porque les pregunté, oiga, ¿nunca les ha pasado que literalmente prefieres no hacer nada y quedarte, porque estás invirtiendo y te está yendo muy bien invirtiendo? ¿No es algo que te encanta? ¿No? ¿Y por qué vergas regresarías a eso? Y hay gente que pone, ¿no? Pues ninguno de tus seguidores vive así. No se sorprenderían de la gente que me sigue. ¿Por qué creen que conocí a los CEOs de las empresas de coche más grandes del mundo? ¿No? ¿Creen que fui a comprar un coche y con eso ya te dan la llave para conocer a la familia que es dueña de la empresa de coches más grandes del planeta y así? No. Por alguna razón, este tipo de gente me sigue. Y tengo buenas pláticas con ellos. Esto es algo que adoro de parte, pero eso es parte. En fin. Y una de ellas también, varias personas, es de, no, lo que pasa es que eres un drogadicto. Las drogas te están... Güey, es una caricatura que dibujo para todos ustedes. Me despierto a las 4 de la mañana todos los días. Medito, leo, hago todas mis pendejadas de buscar cosas para inversión. Estoy volteando a ver todo, viendo
cómo juntar cosas, porque parte de lo que hago, la creatividad de esto es algo que me fascina, porque es crear suposiciones, crear escenarios. Entonces, esos escenarios los creo con mi imaginación. Siempre que estoy usando mi imaginación, estoy a toda madre. Entonces, estoy usando justamente mi imaginación. Y hay muchos de ustedes que leen pendejadas, ¿no? Alejandro es un gran drogadicto y no hace nada. Estoy en la playa. Después de hacer esto, me largo a la playa, hago pesas, tengo el mejor cuerpo que he tenido en toda mi vida, estoy lo más saludable que he estado en toda mi puta vida, estoy leyendo, nunca había leído en mi vida, tengo mis negocios, estoy haciendo más dinero que nunca, no tengo gastos. Entonces, la versión del drogadicto que tienen en su cabeza es porque es literalmente una caricatura que ustedes han creado de mí y entendido, basado en me vale verga y véanme cuando me echo unos honguitos o me fumaba un porro, que ya no, ¿no? Pero esa versión de caricatura de que el drogadicto, yo puedo, o sea, literalmente puedo ser un drogadicto funcional. Cuando más dinero había hecho y cuando tenía mansiones y todo, estaba tomando todas las noches, estaba fumando marihuana todo el puto día, no tanto los hongos, porque en eso no necesitas tanto los hongos en ese pedo, y estaba a pico. Puedo hacer lo que sea cuando estoy borracho, cuando estoy así. Funcionas alto nivel. Y ahora que no, es cuando todo el mundo, ¿no? Es el gran drogadicto Alejandro. Ahora, digan que soy un drogadicto. ¿Adivinen qué? ¿Qué me va a quitar? Nada, ¿no? Pero es un poco para que entiendan de verdad que eso no es un obstáculo. Que la realidad de esto es, simplemente no quiero mantener y construir más cosas solamente por otros. Todo lo que vaya a hacer va a tener que crecer desde adentro y todo lo que vaya a hacer lo tengo que hacer conmigo o cuando se presente la oportunidad de que alguien venga y me diga, güey, lo que falta es esto. ¿Quieres hacer lo que falta? Esa oportunidad voy a tomar. Y creo que todo el mundo deberíamos de tomar algo de aquí. Y justamente ayer tuve una plática, esto es cómo sacas todo. Y tuve una plática con mi mujer y le dije, te voy a decir algo, porque mi mujer fue la que me había dicho, ¿de verdad quieres hacer esto? Y la chingada, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer mi proyecto NFT. Ahora, da igual, no quiero hacer eso ahorita. Y me dice, ¿por qué no ahora? Y le digo, la neta, y le expliqué todo lo que les expliqué en este video. Y me dice, me da gusto que te des cuenta tú mismo de estas cosas. Yo no te voy a decir jamás qué hacer, pero yo también lo estaba viendo como, güey, vas a gastar mucho tiempo. ¿Dónde vas a hacer esto? ¿Cuando estés en la playa? ¿Cuando te vayas a caminar a buscar caracoles por 3 horas? ¿No? ¿Es lo que vas a hacer? ¿No prefieres tus caracolitos? Chingo a mi madre si no, claro que prefiero mis caracolitos. No tengo por qué estar haciendo eso. Y luego tengo que lidiar con todos los clientes y luego tengo que lidiar con todo lo de, pues, güey, son un gran... Eso sí, es que soy un gran estafador, a eso me dedico. Pero también tengo que lidiar con eso y tengo que lidiar con todas las mamadas que vienen, el estigma de esto, también las celebridades de toda la gente que pueda usar NFTs. Nunca más los van a volver a usar porque literalmente son tan odiosos todos ustedes y toda la gente que ha estado alrededor de ello. Y la otra cosa que me pegó fue, compré mis pendejos zorritos, han subido 3x de cuando yo entré, 2x de cuando ustedes entraron. ¿Quién más ha hecho el doble de su dinero o el triple de su dinero en los últimos 5 meses? ¿Quién? Ahora los voy a vender. Nel, estoy vendiendo 2, 3, tomando un poco aquí, pero yo sí me voy a quedar a largo plazo. Y les dije, si ustedes quieren venderlos, saquen el doble de su dinero si compraron pisos, etcétera. Y eso fue lo que me hizo también darme cuenta. Güey, si lo que me gustan son los NFTs, solamente invertí, ya sé invertir en ellos y sé cómo verga sacarle más jugo a esto. ¿Por qué mierdas quiero hacer yo otra vez todo el desmadre para pelearme con el mundo? No quiero, no quiero, me la pela. Me la pela el dinero, me la pela probar lo que soy. He hecho más y ahora, y me la pela intentar hacer negocios por pasión. Todos los negocios que he hecho son por pasión. Todos. Ahora, vienen de diferentes lugares, ¿no? Y también malas ejecuciones en diferentes formas. Y digo, en lo cargar todo el peso de esto, ¿no? Pero ya he hecho todo lo que se me hincha en los huevos hacer, lo he hecho. Todo, todo. No hay una sola cosa aquí que no haya hecho. Si estoy intentando hacer algo y repetirlo y modificarlo, es para mi changuito, para entretener al salomondrín que tiene el pito de este tamaño.
no porque quiero. Ya lo hice, ya lo hice. Y ahora, ¿cuáles son mis pasiones? Puta madre, leer, ir a caminar, hacer ejercicio, reflexionar, meditar fuerte en hongos, empezar a sentir el mundo, la realidad de otra forma. Todo eso me fascina a un grado que no tiene ni puta idea. No necesito nada a nadie. No necesito más que nada. Me tengo a mí, no me tengo que probar a mí. Entonces, damas y caballeros, lo que voy a dejar hacer por un rato es intentar probarme a todos ustedes, intentar probarle a todo el mundo. Me vale 49 toneladas de verga y por más que me valga 49 toneladas de verga, hay veces que te equivocas y que no te das cuenta de lo que estás haciendo y cuando te das cuenta tienes que tomar la decisión correcta. Esa es la decisión que estoy tomando. No tiene nada que ver con esto, por si hay alguien que dice, no, este trabajo creativo, este trabajo con estos cracks, todo me fascina. Me fascina, 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 fascina. Y el día que no me fascine lo voy a dejar también. Pero el ser creativo, poder ver, crear escenarios, pintarlos, ejecutarlos, ver qué es lo que pasaría acá, con qué noticia, me fascina, güey. Me encanta. ¿Por qué? Porque es un ejercicio en esta realidad para mí como todo lo demás. Y eso lo voy a seguir haciendo. Pero todo lo demás, Nel, güey. Nel. Y es triste que honestamente tengas que tener, se los digo, en esta realidad, dinero para poder hacer esto. Porque imagino que yo no hubiera tenido los huevos de hacer esto si no hubiera hecho todo lo que he hecho. Pero al mismo tiempo hubiera perdido todas esas experiencias. Entonces, no sé. Personalmente, es feo que tengamos que sacrificar toda nuestra vida. Y lo más feo para todo el mundo en realidad, todos, es que lleguen al punto donde yo he llegado y que tengan que continuar porque tienen la gente que tiene más éxito y que tiene más y más y que siguen enseñándote. Y esto se lo tienen que preguntar. ¿Por qué hay multitrillonarios haciendo podcast como si se fuera a acabar el mundo mañana y están en rotación permanente? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué Scarlett Johansson se está poniendo maquillaje en Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué todos son esclavos de este pedo? Es horrible. Lo más feo de todo es poder verlo. Es lo más culero. Entonces, para mí, mejor me quedo fuera de todas estas cosas, ¿no? No tengo nada que ver con ellas. Y ahí lo dejo, mis estimados. Y ahí lo dejo. Entonces, voy a continuar haciendo estas mamadas aquí. Y nadie me preguntó. Y ya. Y voy a seguir tomando mi tiempo. Y la razón por la que hago esto, para la gente que se pregunte, es necesito personalmente hacer algo cuando estoy retirado, si no me vuelvo loco. O sea, tienes mucho tiempo para hacer pendejadas, decir pendejadas, pensar pendejadas. Y necesito algo que me da el sentimiento de responsabilidad. Por alguna razón. Igual y ustedes pueden en algún punto en su vida no hacerlo. Yo sí necesito eso, más allá de la jardinería, más allá de cuidar a la ardilla, crearle no sé qué. Todo eso yo sí necesito algo que mínimo me haga sentir que estoy ocupado, ¿no? Entonces, mínimo así mantengo al pendejo del salomondrino ocupado con todos ustedes. Y perdón que me haya gastado 40 minutos en esto, y esto es lo importante para todo lo que les estoy diciendo, literalmente. Me he podido volver un buen inversor gracias a estos cabrones y todo lo que aprendemos se los dejamos acá. Ahora, se los digo de corazón, si solamente nos están copiando lo que estoy haciendo, no vas a aprender nada, vas a estar echándome la culpa todo el tiempo de tus pendejadas. Mi cuenta de banco no refleja tus pendejadas. Entonces me importa cero. Lo que quiero es que aprendas, por eso estoy aquí, para que aprendas lo que yo he aprendido. Y si no quieres aprender lo que yo he aprendido y solamente quieres copiarnos, ven y hazlo. Te invito. Pero cuando vengas a quejarte, recuerda, ve a chingar a tu puta madre por pendejo. Es el mejor consejo que tengo para todos ustedes. Pero dentro de todo eso, damas y caballeros, aquí les dejo nuestro Discord. Estaba diciendo, les dejé aquí un poco de diferentes cosas. Ahorita quiero ver cómo va Meta. Yo sí estoy en este corto, estoy abriendo esta jugada donde les dejé que el EMA 34 y la zona de breakdown están siendo retesteados para cortos, nada mal. Y también les dejé esto de Circle,
donde en la diaria y la semanal sobre todo, esta es la semanal, sí. La semanal ha tenido 1, 2 y un tercer cierre posible el día de hoy debajo del promedio del 9. Eso nos llevaría a la parte baja alta de la zona azul en los 64 y eso haría que todo el mundo que fue un desesperado quiera comer mierda. Porque literalmente una virtud gigantesca en este planeta es la paciencia. Yo no era paciente. Una vez que lo logré, las puertas del reino se me abrieron y es lo que quiero que haga para todos ustedes, ¿ok? También tienen acá, por cierto, los análisis del gran Alex. Alex maneja todo. Alex hace scalping, los lleva paso a paso en todos sus trades. Y el gran Farhano, que también nos da unas excelentes booms de noticias. El dólar está... Ahora, por más que veas el dólar en corto plazo ahorita recorriendo para atrás, igual que con el peso, las divergencias alcistas que tienes son en temporalidades súper altas y por ende tienes todo un mes para que empiece a volver a subir y todo esto. Entonces, pongan atención a todo esto. Impresionante cómo se está dando todo. Y una cosa que les quiero recomendar a todos, dejen de ver tiempo y dejen de ponerle fechas a todos. Los humanos del pasado vivíamos a través de ciclos. Güey, cada que se acaba la cosecha y cada que empieza la cosecha, año nuevo y fin de año. Y ahora nosotros ponemos las fechas. Está mal. Lo mismo ocurre con todo el sistema financiero. No pongas fechas, no tengas expectativas de eso. Espera el ciclo darse. Es lo que estamos jugando con, ¿ok? También tienen acá, Criptolingo es súper bueno para todos los que están leyendo todos los posts de Alex, que aquí explica bastante bien todo lo que significa, todas las cosas que él pone en putiza en Discord, porque a veces puede ser un poco confuso si no hablas bien inglés, y sobre todo si no entiendes este lenguaje. Y también para toda la gente que quiere aprender a hacer lo que estamos haciendo por acá, pueden caer a nuestro sitio web, elitetradingacademy.us, está en la descripción. Todo esto está en el enlace aquí. Y aquí tenemos un curso para todos que quieran aprender a invertir y se puedan volver igual de vergas que estos cabrones. Y para tradear más bien. Este es un curso para tradear. Una vez que aprendes a tradear, invertir se vuelve, es cámara lenta, tío. Cámara lenta, porque trading no te perdona porque estás usando apalancamiento. Invertir sin apalancamiento, cualquier imbécil puede irse bien con que sepas las bases de esto. Entonces, tenemos acá un cursillo, te metes en pricing, déjame lo pongo en español, brother. Si tienes todo en inglés, güey, te crees ya gringo, solamente llevas 60% de tu vida en Estados Unidos. Te metes en precios, aunque aquí arriba pone lo del curso, y aquí tenemos todas las opciones que tenemos. Esto es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Esto es un curso hecho para literalmente gente que nunca en su putísima vida ha invertido, ha visto tablas, nada. Puedes empezar con esto para empezar a hablar el lenguaje. Y esto fue basado en cómo yo quería aprender, porque literalmente las primeras veces que me metí a algún curso, todo el mundo estaba ya hablando con términos que parecían del espacio. Aquí lo simplificamos desde, güey, qué software, qué página de internet te tienes que meter, qué es una tabla, qué son velas, cómo funcionan, cómo las lees. La cosa más básica es 1 hora 40 minutos, cuesta $29.99 solamente para que no lo tomes como que no vale. Y con esto deberías de poder venir a todas estas sesiones. Son 3 sesiones de 4 horas a la semana. Te debería de ayudar con eso. Y si tienes preguntas, puedes usar el de sesiones en trading en vivo. También tiene todo el curso, pero está desglosado, no está solo un putazo. Tienes las 3 sesiones, pero aquí ya puedes platicar en el chat y preguntarnos. Y tenemos 2 clases. La próxima semana tenemos clase el jueves de 4 horas con todos ustedes, donde vamos a aclarar todas las preguntas de todo lo que has visto. Ya viste el curso, estabas en las clases, ¿qué no te quedó claro? Esa es la idea. No que preguntes, oye, ¿qué es una tabla desde el principio? Nel, ve el puto curso, ahí está. Velos en vivos y de ahí ven a preguntar qué es lo que no entiendes. Y así vas a aprender de la mejor forma. Y les digo esto, alertas de trading, tenemos un gran servicio de esto. Si no sabes cómo tú tomar tus propias decisiones en tus propios trades y manejar un trade, no compres esto. No lo compres. Si solamente crees que puedes copiar y pegar un trade, está equivocado. Y nadie te va a decir que no compres un servicio de ellos, pero esto no sirve para eso. Esto sirve ya que sabes lo que estás haciendo. Son ideas de trade, que es lo que debería de ser en realidad para todo el mundo. ¿Ok? Y sin más ni más, voy a traer a Alex y a Farm porque, verga, me la mamé. Good morning, boys. I'm so sorry it took me so long. It was a long video. How are you? Buenos dias, cabrón. I like your haircut, Alex. Looks good. Yeah, it does. Looking very clean. Very handsome. No haircut on this front, just bedhead. Oh, wow. Look at you. Look at you. Yeah. Incredible. Whose pussy is making that noise?
Oh, it's lunatic over here. Oh, Luna. How are you guys? It's a good morning. I had some arroz con leche and feeling great. Oh wow, Oh. that's nice. God damn it. God damn it, Farhan. God, yeah, and now I'm going to go work out. And this is what you do to me. That's fine. You know what? That's fine. It's on Alex. He gave it to me. Yeah, that's true. Good for you guys. Good for you. What's going on with the charts? What's going on with the Bitcoin? I saw there was some government data given to people. I looked at Bitcoin this morning. It was at 72. Nothing has changed really. So I'm just curious. Yeah. You're going to start it off, Farhan? Yeah, I didn't know they had government data. I didn't even look. No, they I think it was either PPI, CPI, or something. I don't know. It's all the same bullshit. Really. Exactly. Hey, let me study the economy by reading the data that the government gave me. I'm definitely going to make some great choices. My favorite thing to say is whenever people ask about that, it's like, oh, I didn't even look. Yeah, I know. They freak out. Well, let me tell you something. You're not as professional as I am because I looked at the government data. Idiots. I'm sorry. Sir, go on. Tell us, up or down? I'm just not as professional as those losses. I guess so. Me too. So on the daily, we still got momentum flipped up, entered into the bullish control zone, and we did get that little pullback somewhere around that 71 area, 70,000 to 71 area that we were looking at on the last stream. And as of now, we're still maintaining closures over that daily 55 EMA. And we're still holding over the 61.8%, but more importantly, 38.2%. And now we are getting, once again, a tap of that 78.6%, which would be the target of closing over the 38.2. And we have on the previous candle, we did slightly reject it, but we held over the 55, and now we're brushing up against there again. What you want to see if you're bullish is a close over the 78.6 at about $72,900, and then you should see an extension at somewhere around that $75,000 to $76,000 zone that we've been looking at. The $76,000 zone is really going to be the area where you're going to see if you're going to have further extension or if you're going to reject around that zone. I'm not sure as at this moment whether I'm leaning towards extension or if we're going to get to the rejection at that zone. If I was forced to put a number on it, I'd say it like maybe 55% in terms of extension and 45% in terms of projection at the 76. And I'm only really saying that slight edge towards the going further is because of the 2-week momentum that's very close to flipping back up, and also the CME gap right around that $80,000 to $81,000 zone. Those only give it like a slight edge for me. And there's no bearish divergence because we are making now higher highs and higher highs on momentum. And the jewel is still playing out this bullish cross that we had with the pink crossing above the yellow. And from that cross, we are currently up a decent amount. We had that one right there. So from open to high, about 6%. All right. Now let's bring this here. Let's make the HPDR go away for a second. Bring the moon faces back. And what do you know? Once again, the moon plays out. And let's see what we're doing in terms of closing basis or to wick high. That's about 9.38% so far. Let's take that one. This one was from a closing basis. Where did it actually start? Was it with this candle? It was with this candle. Closing basis to wick high around 8.43%. And then about 11.3%. And I already know this one's about 4%. This one from a closing basis to a high about 6.7%, and then 10%. About 6. If we were to do it from the wick low, and we'll call it with this one. About 8%. Let's take it up 2% more to make it 11% and see what that price is.
right around 11%, just about $74,000. Coming closer to that 100 EMA. Where is it? Here's the new phases. There we go. And just go down. 12 hours now starting to flip back up, getting back over the moving average. You have a momentum rejecting, getting out of the critical zone with volatility still expanding. And you are now getting over that 78.6%, which is what we're looking for on the daily for expansion. Quite a nice 12-hour girthy green dildo here. And if you do get a close over the 78.6 at around 72,300, you should see a move into somewhere around 74, which is from that the previous move that we just saw, that 11%. And you got that fresh silver cross on the 12-hour. Right now, with multiple closures over the 100, I'd expect to move into the 200, which is just below 76,000. 8 hours also very, very close to flipping back up now on momentum. And if you know, 8 hours now has taken out all of these previous lows on momentum, 1, 2, 3, giving us 3 drives of possible hidden bullish divergence on the 8 hour. And this will confirm with any close over $73,130. And that's also going to give us a close over the 38.2%. Actually, I think you could use this one. You wouldn't have to do that one that high. So you would confirm it actually with $72,550. That also would give us a close of this 38.2%. That's at around 72,723. Let's say 750. And if you close over this 38.2%, you will likely back test that area, and you'll get a move into somewhere around the 78.6, which is just below 75,000 currently. And you got a fresh buy signal here on the jewel, right at the pink, maintaining the bullish control zone. Four hours starting to flip back up, getting close, getting back into the bullish control zone. Currently, 4 hour is forming bearish divergence because you are making a lower high in momentum while price is making a higher high. But to confirm this divergence, you need to close below 71,400, and that gives you a move down to somewhere around 69,000, 69.2 on confirmation. And you're also getting another fresh buy signal here. Let's go to the daily. 2 days also flipped up, very close to entering into the bullish control zone here, with volatility now starting to expand from almost extreme lows, and the 2 day jewels giving you a buy signal as well. And you are now above the 38.2%, which is at around 71,900. And if you do close over that 38.2%, that's going to give you a move into somewhere around this 55 EMA, right around that same $76,000 area. Five days also flipped up. It was still at that reset zone, but very close to getting to that 20 area where we're after that. You can consider momentum being positive, and volatility is currently going into expansion for almost 0%. Let's see if there's anything else here. No. And we're getting over the median currently, which is at once $71,200. So from here, you are likely to approach somewhere between this 200 to 21 EMA, around that $75,000 to $76,000 zone. And if you can clear 76,000, then that's what gives you your move into 80,000. And if you do get anywhere near 80,000, this is going to be basically your prime opportunity zone to short, because this is going to be what I'm going to be looking at as similar to this move here when we went up to about $98,000, right around this 21 EMA, which is around that $76,000 to $80,000 zone. We went slightly above that 21. So if we were to go slightly above, same area, right around 80,000, and then you're going to get some extreme dumping action. And you won't even really need high leverage with this one, because from this short, we're going to be looking for a target of somewhere around minimum $58,000, which is, let's see. Yeah, that's like a 27% move down. You'd be good with like a 2x or 3x on this one. Pretty good. The same, the original idea is now currently playing out, although it went about
$1,000 lower than I thought it would. I thought it bottomed somewhere around 66K, but it went to 65. Weekly is currently also flipped up, now also at that reset zone, with volatility now approaching 0%, and the weekly jewels giving you still playing out that buy signal within the bearish control zone, getting close to approaching the edge of the bearish control zone. This is likely where you're going to be topping out at, where price reaches somewhere around that 80,000 zone. 76 to 80,000, let's say, and momentum, or now we are also getting over the median, which is at around 72,000, and that does give you a move into at least the 21, which right now is at about just below 80,000 at 79,000. And if you were to just draw a little bit of a meme line here at this previous major local bottom, it's right around 80,000 at 80,600, slightly over that 21. And once we're testing around 80,000 again, pretty sure there's going to be a lot of super cycle calls. Two-week is now starting to flip back up also, getting very close to retesting the edge of the bearish control zone, with volatility going into contraction, and the jewels now losing the sell signal, flipping into a neutral. And this is deviating once again this 100 EMA, getting over the 5, getting over the 61.8%. That gives you a move into somewhere around 77,000 to 81,000. If you can close over the 61.8%, that is. And at that point, you're going to be putting in several drives of hidden bearish divergence once you get up to that zone, which you're going to be taking out these highs on momentum. Weekly is currently now very close to flipping back up on momentum. Not weekly, monthly, very close to flipping back up on momentum, getting right to that edge of the bearish of the moving average. This is the area where it's likely going to reject in IMO before the monthly close, and volatility is very close to going to contraction. This goes along with price approaching the 5 EMA, and that is going to be very high. Period of point of resistance right around $76,500. So same area as before between this 5 and this cross here between these EMAs, which is going to move down. That gives you a zone between that 76 and like really 80 to $81,000 zone. And I'm thinking that somewhere around that, if that 2-week does flip up on the momentum chart, then somewhere around that 80 to 81,000 zone will be the spot. All right. Quarterly is also now bouncing after getting a close holding the 21, although I don't think this bounce is going to be a reversal. And you're also approaching the edge of the bearish control zone after breaking into the bearish control zone with a fresh sell signal here on the jewel. So all of these really high time frame signals just only tell like extreme bearishness. And there's nothing really that says that the bounce we're getting now is going to be a reversal to new all-time highs. You wouldn't have a fresh sell signal here on the jewel if that was the case. You would have not even flipped into neutral if that was the case. Every single time that we've had even a neutral signal, it has been a bear market. So right now, I would just expect a bearish retest of somewhere around this quarterly 9 to quarterly 5, around $77,000 to $80,000, and then high probability you will reject that. I just hope that this chops for a little bit, gives me some time to get a very massive short, and then it can play out to the downside to $58,000. Then we can all be happy. Let's go into the RSI. My favorite Chinaman, CZ, was reminding us all that we're really poor on Twitter with his $1 billion bet. Bro says we can bet $1 billion. Alrighty. Daily still has active multiple drives of hidden bearish divergence on Tether.
you have now basically the easy target, which is the bearish control zone. If you were to continue down from here, that would take us to the critical zone, which is at that 7.12% zone. And previously, when we were somewhere around the high sevens, we were looking at 7.2% to get hit. Now we are pretty close to that zone, with daily giving you a volatility setup with the touch and go of that 15% zone. Excuse me. 12-hour has a fresh silver cross to the downside, plus you're making a local top on the 12-hour. That would give you a target of the critical zone, which right now is at 7.15, approaching that 7.2 zone, slightly below it. 8 hours also making a local top. That's going to give you a target of the critical zone, which will update, but right now it's at around 6.7%. 4 hours about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below 7.595%, and that's going to give you a target towards the critical zone, which is right now at about 7.08%, with volatility freshly expanding from below 15%. Quite bearish short term, not bearish at all long term. 2 hour also has fresh hidden bearish divergence. That's going to give you a target of the critical zone at 7.17%. All of the planets are aligning for 7.2. I found this astrology trading thing on Twitter, where you input your date of birth and the city that you were born and the time that you were born, and then it gives you based on the month, like how good the month is for you for trading, and then what days are good for trading. And then I ran and back tested it, and surprisingly accurate for me, at least. Where I went to the days that were bad for trading, and I checked my trades that day, and they were not the best. Then I checked the ones that were good, and some very green days. I'm gonna try that. I'm gonna give that a try next week, see how it works. And if it doesn't work, then I never believed in it anyways. And it was all BS. 2 days currently still has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.146%. And your next target is going to be the bearish control zone, and that sits at about 6.9%. .5 days about to put in a fresh drive of bearish divergence. I'd like to see that for the 77 to $80,000 target, and that is going to conform with any close below 7.837%. That is one hell of a nice 5-day red dildo there, by the way. And that's going to give us a target of this neutral zone at a minimum, with volatility now back at extreme lows, and that neutral zone is currently sitting at about 6.6%. That would also, once we get to the momentum chart, I'll see if there's a 5-day volatility set up as well. I mean, there is on the volatility, but I'll see what the momentum is also, the momentum pivot. Because if Tether dominance fires off a five-day volatility set up to the downside, that is Bitcoin going to somewhere around 80 to 81,000. Weekly is also putting in a fresh drive of bearish divergence. Yikes. And this will confirm with any close below 7.538%. And this is going to give you a minimum target of the bullish control zone, which is right around 7.17. And then the neutral zone is at 6%. Week making a local top. We are very close to hitting the simple moving average at 7.39%. And the bullish control zone is at 6.4. I think the 6.4 zone is right around this 21 on the 2 week. Well, the 9 is where you had your major bottom back over here in January. This was when Bitcoin went to all-time highs, I think. Monthly is approaching the edge of the bullish control zone, right around 6.7. Nothing really bearish at all on the high time frames. This is just coming back to get a retest of this 5 EMA after getting a massive close away from it on the quarterly. And right around that same 6.5 to 6.7 zone that we've been seeing on the RSI, which is just a little bit lower on Tether, a little bit higher on Bitcoin. 8% lower on Tether. And 10% on Bitcoin would be 7,300. So basically right around that to 80,000 that would be on Bitcoin. Let's check out volatility in the quarterly.
very close to expansion. All right, now let's go to orange coin. Bitcoin still got active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $66,890, and your next target is the critical zone at 74.5. 12-hour critical zone is your next target, 74.2, with a local bottom here. 8 hours making a local top. This will confirm with any close, local bottom. This will confirm with any close over 72.4, and that's going to give you a target of the critical zone, which is right now at around 79.2. And volatility is very close to going back into expansion. Four hours about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence with volatility giving you a setup now at that below 15%. Now it's getting expansion, and this will confirm with any close over $72,269. Nice number, and that will give you a target of the critical zone, which right now is at around $76,000. Beautiful. Two-hour also has multiple drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing above $71,500, and your next target is the critical zone at $77,000. Two-day currently has active hidden bullish divergence. This is, regular bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $65,969. Also a very nice number. And your next target is the bullish control zone at about 78,300. It's funny because I actually logged 65,000, but I closed it a little too early. And if I had kept that open, that'd be like 45 or 50,000 profit right now. But I just walked away with a couple of G's. Wonderful. Hey, profit is still profit, I guess. 3 days has active has that active local bottom. This is going to be active as long as you're closing over 66,330, and your next move is into the bullish control zone. That sits at about 77.6. 5 day also putting in the local bottom with volatility now basically back at extreme lows, and this is going to be active, an active local bottom, where it's going to confirm as local bottom with any close over 69,133. Nice number, and that's going to bring us to the edge of the bearish control zone at an absolute minimum at 73.8, and then the neutral zone, which will update in 9 hours. Right now it's at around 84.2. Whatever this updates to is what we're going to be targeting. Likely somewhere around this zone here. Ooh, nice. 6 days now putting in a third drive of bullish divergence. This will confirm with any close over $71,410, and that's going to give you at a minimum a move to the edge of the bearish control zone at about $79,000. Next target is the neutral zone, but I don't think you're going to hit that. Somewhere in between the edge of the bearish control zone and the neutral zone, you're probably going to go to. But the neutral zone's at 93.6, which I don't think you're going to hit. I think somewhere around like somewhere in between these two zones, which gives you a range between 79 and 93, somewhere in the 80s. It's right in between there, and then likely that's where you'll top out at. And then that'll be a rejection of trying to get out of the bearish control zone, then likely just breaks back in. Weekly also has a local bottom that will give you a target of the edge of the bearish control zone. That is at around 77.8. 2 week also local bottom, going to target the simple moving average around 81,000. Monthly on the edge of giving you a volatility setup, but we're going to get to that on the momentum chart. Quarterly also has active bullish divergence with bearish divergence with volatility at the lowest point ever, and this will be active as long as you're closing below $114,000, and your next target on that divergence is about 63.2. Around $10,000 lower than we were right now.
Probably comes back up, test this 9, right around 77K, maybe this 5, somewhere in that zone, 80K, bearish retest, and then nice little dump ski with that bearish divergence to 63 minimum. Probably going to get a bounce somewhere in that low 60s and then move into the 50s. And quarterly, 6 months, about to put in 3 drives of bearish divergence, and this will confirm with any close below 74,441. And then this gives us a move down to this 21 EMA, right around 42 to 43,000 currently, but this is going to rise with the next close, and it's going to be right around this closing previous high at $46,000. Come on. Another Sipsky. All right. Got a little bit of a little blue box here. All right. Daily momentum is currently still flipped up. Now you're very close entering into the critical zone. Oops. And you're going to remain flipped up as long as you're closing over about $69,000. Nice number. And you got a derp of life here with volatility expanding to support it, and multiple closures over this 50 to 55 brings you into this 100 right around $75,000, 75,500. Actually, we'll start with Tether. And Tether is currently flipped down, where Bitcoin is flipped up with volatility expanding from extreme lows. And it's going to be, you have a derp of death, and you're going to be flipped down as long as you're closing below 7.9%. So that is a volatility setup currently firing off. Let me get a meme line here at the 15% zone. Oh, oops. Oh, exactly 15%. Pretty rare to be able to get that. Now let's find the last volatility setup to the downside. Where did it expand from? $10.5%. See this one. About 8%. Not a real downside setup though. Come on. Here's a good one. $7.6, 11%. Now let's see how much we are currently down. From here, we're only down about 1-ish%, less than 2%. If we were to take it somewhere around 8%, that'd be about 6.9%, 6.95%. Very interesting. That was one of our bearish divergence targets. And if you take it around 11%, be about 6.4%, 13%.
about 6.5%. Very interesting, because one of our bearish divergence targets was also about 6.5 to 6.6%. 12 hours currently also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 7.57%. With volatility now, I believe it's still expanding. Yeah, it's still expanding. 8 hours also freshly flipped down with volatility close to expanding, and it will remain flipped down as long as you're closing below 7.64%. 4 hours currently also flipped down with volatility now going back above 15%, very close to firing off a volatility setup now to the downside, and this will confirm in about an hour, and this will flip down if you can close below 7.54%. So if this does close below 7.54% here, confirming a volatility setup, you're about to get some dumping action. And let's see the last volatility setup here to the downside. This was how much of a move down? Where did we expand? Here, 3.2% and about 6.6%. So let's just be generous and apply 6.6% from here. And this candle's open. Meme line slightly lower. About 7.1%, just below my meme line at 7.13%. Two days currently freshly flipped down with volatility going into contraction and a derp of death. You're still within, we're about to lose the bullish control zone basically, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below 8%. And you're close to the 55. That is where you made your major bottom at last time, and when Bitcoin hit all-time highs in January at that 55. That's currently right around 7.2%. 5 days currently flipped down with volatility at that extreme low area. Once this does fire off, we have to look at what volatility or momentum is at, because if momentum is still flipped down, that is going to give us a 5-day volatility setup to the downside. And right now, this is going to remain flipped down as long as you're closing below 8.06%. Let's see if we can find the last volatility setup to the downside and see how much of a move we did. This one started to the downside and then played out to the upside. But let's just see. Or did it confirm? No, that's not a good one. Which one gave us expansion? All right, from here. Immediately around 15% and then 23%. Here's another one. October of 24. Yeah, we remember what happened then. Busting action to new all-time highs. Yeah, 33% down. Probably not going to get this. Here's another one. And this was from February of 24. This was when Bitcoin was hitting about $70,000 all-time high. This one, I think. Yeah. Initially about 10% and then 32%. We're just assuming this is going to have fire off to the downside here because momentum is still flipped down, but we haven't gotten volatility expansion that would actually make it actionable just yet. And let's just see if it happens to the upside. Because it could be one of those setups that just starts firing off to the downside and then really fires off to the upside. Here. How was it here that expanded? Yeah, for this one. So
Initially 18%, 44%. $32, 77%. And you are now putting in possible hidden bullish divergence because you have taken out this low on momentum while price is making a higher low. So once this momentum does flip back up, that will confirm hidden bullish divergence, and then you're very likely going to get this volatility expansion to the upside. Just for funsies, let's be generous and say this, or very conservative and say the volatility expansion happens from around 7.2. And take this about 20% up. Brings us to just below our current all-time highs. And stake it about 40%, 35%. And just new all-time highs, about 9.5%. Let's bring it to about 77% now. Fuck. Right around 12%. 77 would be right about 12.7%. Very interesting. That is some nice new all-time highs on Tether. Weekly is currently also freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 8.17%. Kind of making it look like this 21 EMA on the weekly is going to be a magnet for price, which also lines right up with my meme line. 2 week is currently very close to flipping down, and if it does flip down here, this will be a rejection of the critical zone, and this will flip down with any close below 8.49%, which we are below at the moment, almost 1% below that point. And if you do reject here at the critical zone, you are likely going to come down and test the edge of the bullish control zone. Monthly is currently flipped up with volatility expanding from that extreme low area, and it's going to remain giving you a monthly volatility setup into the upside currently, and it is going to remain flipped up as long as you're closing over 7.39%. And let's see from where we started firing off that monthly volatility setup. So from this point here, we have currently gone up about almost 80% from that volatility setup firing off. Let's find the last example. We don't have any other examples. We have positive volatility with a positive momentum, but not from extreme lows. Let's just see what that move gave. Here's one. 133%, 171%. Here's another example. This is just volatility expansion. 98, 93%, 91%. It was a downside setup. Here's another one. 126, 164. These are pretty wild numbers. And this is quite early on, so let's take that one. And from here, we were, I believe, 80%. Yeah, about 79.86%. So if we were to take it about 120%, 130%, be about 11.4, 11.5. About 150 brings us to that same 12% number. And then just for funsies, 170s brings us to about 13 to 14%.
And quarterly is also flipped up with volatility, I believe, very, very close to expansion, just at that moving average currently from the lowest point ever. And you're going to remain flipped up as long as you're closing over 5.7%, which we are significantly above at the moment. And if you also note, momentum on the quarterly is taking out this previous low, while price is making a higher low, giving you confirmed quarterly bullish or hidden bullish divergence, which is going to give you a minimum target of your current all-time highs, but you are likely going to bust past your current all-time highs with this hidden bullish divergence because you took out the previous low by a significant amount. The previous low was at the bullish control zone, and this current low is well within the bearish control zone, while price was making a very significantly higher low, giving you that bullish divergence, which then gives you easily targets of this, but probably towards that 12% zone. And there would be a nice new all-time high for Tether. But also note that from this higher low, from this low to this higher low on Tether, Tether was making a higher low, but Bitcoin was making a higher low as well. So not Tether going to all-time highs doesn't necessarily mean Bitcoin is just going to go to hell. And 6-month momentum is very close to flipping back up, and that will flip back up if we can close over 6.67%. And this will be the first time Tether dominant 6-month momentum has flipped up, but that's only because we don't have more data. So you have to take that with a grain of salt. This is flipping up for the first time. It's not even close to being bullish for Bitcoin. You're going to see some heavy downside price action, but doesn't mean that it's going to go to like zero or anything. And I just said it won't go to zero. It can go to 10 cents and then back, and I'll still be right. Daily currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $69,100 with a derp of life and volatility expansion. 12 hours currently also flipped up, volatility not contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 72,300 with momentum now entering into the critical zone. 8 hours currently also flipped up with volatility very close to expanding again, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 71,700. 4 hours now giving you a volatility setup, getting back over 15%, and you are going to remain, and you are flipped up firstly, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $72,800. Let's find this last 4-hour volatility setup and see how much that played out. Where did we get expansion? From here, and that took us up about 4%, 4.5%, 8%, 8.19%, 8.6%. Was this a volatility setup? Not really. Sort of. Here's an example of an upside setup. From here, 5, 9.11, 9.11, 12.18. Downside. It's going to be a while since we've had an upside setup here. Here's one also, and we'll call it with this one. About 6.78%. Let's go back to the current one. From the point of expansion, from here, we are currently up about 1.4%. If we were to take that minimum 2-ish% number, 2.5, it's about 74,000. And then we were to go about 10 to 11%.
Somewhere in the sixes first, it's around 76 to 77,000, which is also one of our numbers. And then 11 to 12% is about 80,000. Very interesting. 80,000 to 81,000. And zoom in on this momentum. Anything else here? You are forming some slight bearish divergence because you do have a lower high on momentum, while price is making a higher high, but this is going to require momentum flipping down to confirm. And 2 hours freshly flipped up, maintaining the bullish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $72,100. 2 days currently also freshly flipped up with a derp of life and volatility still expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $67,500. This is likely going to give you a minimum movement to 76,000. 5 days currently also freshly, or 5 days also still flipped up with volatility now almost back to extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $66,400. And if you know, momentum is making a higher low on 5 day, with price making a lower low, giving you confirmed 5 day bullish divergence, which is still playing out. And your next target on that bullish divergence is going to be somewhere between this 200 and this 21, right around that same $76,000 zone. And your next level above there is around about 80,000, which is this meme line, your imaginary meme line at this zone here, this major bottoming zone, local bottom. All right. And this volatility setup, by the way, is very likely to play out to the downside. This is probably just going to give you a move into 15% volatility as you get up to here somewhere around 76 to 80,000, and then maybe starts expanding around there, and then really expand to the downside. Weekly is also still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $66,000. And you're about to reclaim the weekly 9, which we have been below the weekly 9 since that last major lower high at around $98,000. And getting back over the weekly 9 is what took us into the 21, which gave us our rejection from that silver cross, and then you get your major dumping action. And right now, if you were to get a move into that 21, that brings us right about $80,000. And now we will go into CME. Notice CME is still also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $67,500. And then if you also note, CME is making a higher low on momentum, whereas price is making a lower low, giving you confirmed bullish divergence, and that is going to be active as long as you're closing over $67,500. And your next target on that bullish divergence is going to be this 21 EMA, somewhere between the 21 and this 100, giving you a range between right around 80,000 to 82,000, and that would also give you a nice gap fill here at 81 to 82, around $81,000 zone, 81,150 to 82,000. Let me see exactly what it is. Yeah, 81,200. But you also have to remember that CME has a price premium over spot action. So if CME goes to 81,200, spot would be at around 80,000. Salute. All right, 2 week is also very close to flipping back up, and if this does flip back up, this would confirm, or basically confirm for me, that movement to somewhere around that $80,000 zone. And this will flip back up in 2 days and 9 hours if you can close over about $66,800. And the reason why this wouldn't be bullish flipping back up, and I'm only going to be looking for a lower high off of this, is because we are within the critical zone. So if we do flip back up, you are likely going to test somewhere around the edge of the critical zone to maybe the edge of the bearish control zone. But as long as you are within the bearish control zone, this is still bearish long term. And close to getting a silver cross down here. Monthly is currently also flipped down. Monthly is right on the edge of giving you volatility setup. We're like a ball sack here below that 15% area now. And once you get a confirmation above 15%, we have to look at what momentum is doing, because volatility, monthly has a 100% hit rate of volatility firing off in the direction of momentum. And as of now, we are going to be flipped down as long as we're closing below $97,800. This pivot was previously significantly higher, but the fact that it's still way higher than price action means it's still really bearish. And now we are very close to entering into the critical zone. We're within the bearish control zone. Every single time monthly momentum has gone into the bearish control zone, we have been in a bear market. Plus, we had some severe downside volatility after that. And as of now, this hasn't fired off just yet.
but every single one of them has around a 50% on average move. 50% move, and if you were to assume that it happened somewhere around $80,000, just to be super generous, that would bring us to about $40,000 with that 50% move. So somewhere between 38,000 to that low 40,000, which was our 6-month bearish divergence target of around 40, 42, 43,000. So let's give you a range between, let's say, 45 and 38,000, somewhere between there. Likely where you're going to be bottoming at, and we have to see the reaction around that zone. Probably going to go sideways for a couple of weeks / months, maybe retest that low, and then we can have our next bull market. But to wrap it up on the low time frames, everything is still pointing up. It does look like from here you are going to be testing somewhere around that 74,000 zone at a minimum, which is our previous rally high. And but I do think we're going to get past there to somewhere around that 76,000 zone. That's going to be the major area if we're going to see if we have expansion or continuation or not. But we do confirm that 2-week momentum back to the upside. 5 days putting in a bearish setup on Tether, whereas on Bitcoin, it is flipped up, and it does still have bullish divergence, whereas weekly on CME has bullish divergence. So if you can get beyond that, is a 76 zone, then somewhere around that 80 to 81,000, I do think is going to be your top. And then from there, I think you're probably going to maybe chop for a little bit, but then eventually you're going to get that move down to somewhere around $55,000 to $58,000 after that. And that is one hell of a move from $80,000. That's like almost 30% move. So you wouldn't really even need leverage for that. And the invalidation for being bearish is going to be getting a weekly close back over about $97,900, and the invalidation for looking for a move into 80,000 will be basically getting a daily close back below $70,000. If that would happen, then you're probably going to come back and revisit these lows here somewhere around 67 to 68,000. Very beautiful, honestly. Let's actually see what's going on. Bitcoin on Wednesday when we were here, and so let's actually kind of see what's next. We were really gauging on the lower time frames that aggressive throwback, perhaps down to that 70,800 mark. We were talking about the diagonal holding. If you were an aggressive long, you were just essentially looking at your 4-hour EMA 9 here to kind of just be holding, right? Or moving up lower time frames, often like a 4-hour EMA 9 can well, at least hold the moving average range. You see it here when you're moving up. But then also when you're moving down, you can just reject the 4-hour 9 pretty easily. And so we were looking for perhaps a rejection in this zone, and that rejection is either going to lead down to a pullback to the 4-hour EMA 9, but also that 12-hour EMA 100. You do see we perfectly hit that so far. And remember, this was a big part in Wednesday's stream, which was if we come back down, you need to be watching the 12-hour EMA 100. It's going to be your first big sign that you're going to break down hard on Bitcoin. Potentially weakness is entering the markets again once you lose it. So on the flip end, you are holding it. Now, this doesn't mean we're so back, and I'm not even getting bullish here. For me right now, I'm looking for an expansion move towards that 74,600 to maybe 76,000 as an extremity high. Granted, today's close, it's going to be dependent on today's close. You're going to notice on this lower time frame zone here that you've been rejecting that 72,800. Right? You came up, rejected, came up, rejected, came up, rejected. And you also notice here is where you found resistance, reclaimed, and then massively deviated it. And here's where you also found major resistance and confluence with your 12-hour EMA 100. So this zone here is going to be important to see. Do bulls actually get a close today back above 72,800? We said if you end up coming back down to the low 70,000s, hold the 12-hour EMA 100 and get daily closures back above 72,800. It's going to be my criteria for actually seeing a move back to around 74,600 to possibly all the way up to 76,000. And when you're looking at the EMAs and SMAs, you notice here 12-hour EMA 100 reclaim often equals a move back to around the SMA 200. Now, in this case, it's at $76,000. And I think that's very important to just mentally note. You're getting a 12-hour setup currently, which is potentially going to confirm expansion maybe over the weekend, maybe on Monday. So maybe over the weekend, you hold this zone, 72,800.
But regardless, as long as you're closing above that zone into today and holding above the 12-hour EMA 100, you have to be watching for a move back to 76,000. Look at the last reoccurrence when you got back above the 12-hour EMA 100 and actually held it. Here you got back above it, you held it, you got expansion. Now, where did this expansion take you? Let's see what we're looking at here. Perfect. This actually took you directly to the 12-hour SMA 200, where then that was the big rejection zone for Bitcoin. And that's actually what led us all the way down from that 12-hour SMA 200 right here. And you can see from that move, I mean, upon rejection down, this is really what capitulated price. This ended up taking it down 38%. And again, this is important because the 12-hour SMA 200 is at a very important spot at 76,000, in my opinion. And you'll even notice on these lows here, you did end up, well, getting a 15% bounce. Now remember, this is just like some, line we drew representing the breakdown here. So if we measure from the lows here, accurately even, so from here up, technically speaking, I was a 21% move to the 12-hour SMA 200. Quickly, let's measure that low up. So I'd be about a 26% move, so still in the 20s, little greater. But what you're going to gather is 76,000 was always a big spot for Bitcoin. And the fact that you're getting a setup, maybe taking you towards this region again, means that maybe two things are going to occur here. Maybe we're going to take out this wick high, something we've been doing in this bear market, which is we'll get this long form consolidation. We'll make these highs. We'll look like we've locally topped. We'll consolidate. We'll push up. We'll ever so slightly take the high, and then we'll break down. So we see that, these highs here. See how you ever so slightly take the high out here, and then you move down? That's an interesting observation that we've been really observing since October, the beginning of this bear market. It's like a dirty thing Bitcoin's doing, where it really thinks that, makes traders think in this region your stop losses are safe. You've caught a top, you've caught a top, you've caught a top. It ever so slightly takes out these stop losses before coming down. We'll keep going here. You think you found a local top. Now there's two, right? Well, I'll explain. So here's your local top, local top. You think you found a top, like an actual top, right? Now notice here, right? Let's just draw a meme line, right? Well, I guess where the meme line's at, technically, here. Notice this, rejected, rejected, and then it ever so slightly takes the high out. So from this point, ever so slightly takes the high out and then comes down. And then even here, right? You think you locally topped, came down impressively too, like 10.5%. But then notice here, you ever so slightly take the high out and then top. The epic trap that we've been seeing in this bear market. And then obviously we've just been doing these, bearish consolidations, these channels here, right? Bearish consolidation. So let's go back now to where we're currently at. We understand Bitcoin bigly dumps off a 12-hour SMA 200. We understand that's sitting at $76,000. We understand we have a local top here, technically speaking, that took us down to the range lows at 65K. But if we end up coming all the way up and testing this 12-hour SMA 200, there's a really good chance we may actually just take this high out, and maybe then that's where we get a local top, if not a macro high here, leading to new lows. Similar to this exact setup we had, 12-hour SMA 200 was the spot that just massively dumped price. It's going to be hard for you to become a bear as long as you're holding this price structure, because it just looks like we want more, a little higher. Now, we've got a lot of stuff off the 12-hour, which is awesome. A lot of data here. You even have here HBDR 61.8% reclaim, takes you up to the 78.6%. Good confluence of maybe that $74,000 region being hit, or specifically this region here, right, in this zone.
Okay, so we've gathered a lot off just a 12-hour. Let's keep going now. You even have here, well, volatility is still, getting up there, but not contracting. More reason on why this could go up a little higher. But I hope everyone's aware of me saying we going up a little higher literally changes nothing from when we started March. Let's go to the monthly really fast. We've talked about the 12-hour. Let's talk about the monthly, because even the monthly plays into the 12-hour setup. It's all actually telling a story, which is very interesting. The 12-hour, the daily, the weekly, the monthly. Let's go to the monthly. And you do notice really the energy into February was, well, yeah, we've now made a new low. Let me clean this up a bit. We made a new low. We're going to rally back up to the monthly EMA 34. As long as you stay under the monthly EMA 34 in confluence with January's low, right? So you just draw a mean line at January's low. Where is that? January's low is at 75,600. Interesting. So long as you stay under this region, you're bearish. Where is that 12-hour SMA 200? The last big spot that really rejected price on a massive mean reversion bounce of 21%, very near this monthly EMA 34, which already proved to you last month when we rallied up to the zone, it was major resistance. And the funny part is, oh man, let's go. Let me just clean this up really fast. The funny part is, even despite nothing changing on the monthly, people are starting to become bullish again, which is interesting because that just plays into the idea that maybe this bearish consolidation is actually working then. Just consolidating under a monthly 34, using that daily range of 62.2, 65K, 69, 76 is really working to get everyone bullish again. Something we saw beautifully work out nicely during that November, December, January consolidation under the 9. Everyone just got bullish on Bitcoin for some reason. Now, if you were here last month, which many of you were watching stream, trading with us, you'll actually exactly remember how was sentiment when Bitcoin made that rally from the low all the way up. How was sentiment in this region? Everyone was bullish. This is when we said nothing's changed. You've now officially put in your monthly bearish retest. And in this region, you should see Bitcoin top. Now, we've talked about potentially a case on why we're going to see March, again, essentially March's highs taken out, come a little higher and then top. And even here, the 12-hour, the monthly, my apologies, monthly is even telling an interesting story here. You have resistance at a monthly EMA 34. What was support flipped into resistance. Awesome. But you're also noticing your last major rejection was off that monthly 5. You have the monthly 5 sitting at 76,400, very near that 12-hour SMA 200 at 76,000. So if you come up ever so slightly, take out March's high, this actually could play right into the trap I talked about that we've been seeing really all bear market. The highs slightly taken out before dumping, highs taken out before dumping. If we can take out the highs before dumping, you'll just be literally doing what you've been doing this entire bear market while also testing a monthly 5. Notice how many are bullish on Bitcoin, but you're just under a monthly 5 still. While in a monthly sell, giving you still a target down to 47,500, that has not changed or been invalidated quite yet. And you even see here that your monthly 9 and 21 are about to cross. Your last occurrence of this 9 and 21 crossing was here. You did make a mean reversion bounce. This was 16%, but this did end up inevitably leading to lower lows. You ended up dumping 38% upon that cross on the monthly here. So here we get in the cross this month. So April, May is still very in favor of bears, in my opinion. Here was the 9, the 21 crossing to the upside. This did lead to the following month 25% up on closing basis. So the opposite end of the setup, this would give us an 80% monthly candle. Here we have the 9 and the 21 cross to the downside. Another bearish setup.
This one crossed, and then it ended up bottoming here. So there's an outlier. So upon cross, let's see here. From the closing, it only went down 9%. Now, if we take the cross to the high to the low, you still went down 19% before going up. So we're still noticing over 15% moves upon that monthly 9 and 21 crossing. Here's another one we showed. Crosses here. Upon cross, you go down another 44%. And that's it. So, you can just kind of see, like, we're not very bullish on Bitcoin. And all this move up, to me, still looks like it's just taking out shorts. It's just taking out shorts. Shorts like me that wanted essentially the follow through down into March, right? We're not getting that yet. Instead, now we're into April. We're filling out some of this wick, but the setups that we gave into March, talked about in February, are still very valid. Notice that nothing's really changed here. Literally nothing. And even more so, you still are in a monthly breakdown. I know the ranges are pretty big here, but you still are in a monthly breakdown. Which means that the biweekly is still in a breakdown. And you're just pressing the 61.8%. A zone Bitcoin has really not been able to get back above. Right? And this consolidation, rejected, rejected, rejected. Now we'll keep going. We talked about the 12-hour, the monthly. They're giving similar setup targets. We'll go to the weekly. And so the weekly, to me, possibly bullish, but we just won't know. And the issue is, in this weekly here that we had into the middle of March, you had an epic move all the way to 76,000. And then literally in 1-2 days, aggressively got sold off and led to a bad weekly candle closure. So let's say Bitcoin ends up pushing up today, maybe tonight. This could just lead us to maybe liquidity grab up this last weekly candle and also top candle here. So you'd be expecting a lot of stops kind of, placed here in terms of shorts. But then, okay, if we end up closing like this, you would expect a weekly throwback at minimum testing the 9. So in my opinion, at minimum, like a zone that's been holding us down the entire bear market, in theory, should at least get a retest once. And this either just plays into aggressive longs get taken out, we higher low, we form structure and break out towards the 21. Or this ends up just grabbing liquidity at 76 over a weekend, not closing above the weekly 9. Meaning you potentially are going to have some pretty nice volatility into the weekend or next week. That'll either mean you green dildo up, you reclaim the weekly 9 into next week, you get the throwback to the weekly 9, or you literally just green dildo up, take the highs out, and then sell off, not closing back above 71,400 before Sunday. Regardless, still means options here for bulls and bears. 72,800 seems like it's getting some kind of expansion. We'll talk about the daily soon. But even so, if we start really breaking out from here, we still can't forget the weekly does have a silver cross to the downside. Okay, awesome. If the weekly 9 doesn't hold us down, we'll just watch the 21. In this bear market, that was the last extremity high here as well. Right in 98K was our weekly 21. Which is the second zone for a silver cross retest. That's at 79,100. So, right, for me, I really wouldn't want to see that get hit. I'd want to just keep continuing to see the weekly 9 reject. And how funny would it be if before in 2 days from now, we end up really
well, continuing to close under the weekly 9, meaning all of this price action was just nothing for bulls. They got to hold this momentum for 2 days. And then again, if they close like this, very good chance you're going to get a throwback anyways and test the weekly 9. And then that's where you'll get your weekly 21 retest. That's most likely where you bigly reject, in my opinion, somewhere in this region. I really don't think Bitcoin's going to get past 86K. If, let's say, we bigly bust out of here, breakout, blah, 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 I'm really not thinking we're going to break this weekly EMA 100. Just based on the characteristics and price action back during this consolidation, the fact that we know you'll eventually get a rally up to it and retest it, the fact that, this was really holding November's low very strong. On top of it here, you have February's low, consolidation before a breakout. I'll be genuinely surprised if Bitcoin gets back above that 85K, 86K region. Just as a side note, I'll be, surprised. That'll be surprising to me. Because then that'll mean that maybe we are starting to go bull again. And then maybe the bear market is over, which would just be interesting. So still have to play what we know. And still there's many bearish setups before we can actually start talking about anything like that. And if anyone's talking about a move back to 100K, that just doesn't make any sense. You're disregarding many levels on a monthly, weekly, bi-weekly, daily, to just say, yeah, we're going to go up to 100K again. Just doesn't make sense. So, right, the reason I'm saying it like this is perspective is key. You have things on a lower time frame that could take you a little higher, but then this is how I start formulating my ideas. Maybe it's just going to lead to a weekly taking out this top candle, leading to the next week giving us a pullback that either throws it back to the weekly 9 or it deviates it, or in a really bearish scenario, you just go up and then dump before Sunday's close. We won't know until we know. And that's assuming we don't just reject here at 72,800. As I go down to the lower timeframes, it'll start making a little more sense. I just think the higher timeframes paint the better picture currently. And you even see here bi-weekly simply is just slightly above the 5. It's not like we're majorly back here and we should be feeling FOMO. Maybe we need to be longing Bitcoin. Doesn't really make too much sense yet. We're not seeing too many bullish things quite yet. You're just getting chopped. You're getting chopped from the bi-weekly EMA 100. That's all, just chop. That's what it looks like for me so far. A loss, a reclaim, a loss. Okay, a reclaim. But even if, again, in 2 days, you get the closure, the weekly 9 gets reclaimed, you still would be looking for a throwback here. Right, at minimum, you'd be looking for this. That plays into your weekly 9 retest, your bi-weekly EMA 100 holds. That's when we can maybe start thinking about longing towards that $77,000 to $80,000 region. Maybe. But see, I'm saying this because even if you're the most aggressive bull, does it seem really worth it to be scaling longs here currently? When you know weekly, bi-weeklies are about to give you a throwback setup, regardless if it's bullish or bearish? Probably not. So just be fully aware of that. If into today you're trying to max long, it doesn't really make too much sense, in my opinion. So let's just not get blindsided on the monthly, please. This is what the chop will do to all of us. Is it gives us a long time under a level. We just start disregarding it. Nothing's in theory actually changed, and then you just get complacent, start longing, and the level you were originally looking at is the level that stops price. It's the exact same thing that happened on the bi-weekly. It just took a lot of time. And this time got everyone bullish again, except us. Same things happening here. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And we're even in the same length. Into that new bi-weekly, you had capitulation. Interesting. It's like into the next 2 days, the new bi-weekly, you could come down. That's interesting to see. 1, 2, 3, 4. If you're just playing that very simple, counting game here, but still, regardless, I mean, this got everyone pretty bullish. Seeing everyone get kind of bullish, or even wondering if shorts is the wrong move again. Exactly what you'd want to see in a bear market.
Let's see here. Okay, so that's the higher time frame. So I think we understand 72,800 is the big spot now. That's kind of what you're looking at. We'll go to the daily and I'll kind of explain why maybe that weekly, monthly, and everything is starting to kind of be put into place on why if Bitcoin starts making a move up to 76,000, why we should not become bullish on that move. And it's really because of the daily. Remember, the daily really helps us as a bearish short. We have very easy rules on the daily EMA 100. And so far, I mean, under the daily EMA 100 means we're allowed to short. This deviation means we're allowed to short. Now, when we're back above a daily 34, the objective will be the 100. And we did talk about it here, but we did say we need some kind of throwback. I remember this was like on a, well, actually, I don't. I think it was on a new weekly, I think, right here. Weekly throwback that led to just daily bearishness. Here we have an easy daily target up to the 100. This is important because that's at 75,500. And that's going to be really near your 12-hour SMA 200 target along with your monthly 34. So while everyone's getting majorly bullish here, you're still like, well, no, you're still deviating that EMA 100 here. You haven't even hit it officially. Even in this chop, you're going to remember that we didn't actually officially hit it here. So it would be a little funny if it, right, price went up a little higher, took out this high, hit the EMA 100, and then dumped. This would be very Bitcoiny. Honestly, this would be just the perfect trap. Get everyone bullish, and on that week, maybe assuming the weekly EMA 9 gets reclaimed, it's yet to do so, we'll know in 2 days, this will just be the throwback. This is why bulls don't sell their longs on a move down, leading to just a capitulating move. How my system works on the daily is as long as you're under the daily EMA 100, you're allowed to aggressively short. We can just, look at this ourselves here. Let's just throw the 100 on and let's just see how all that rule has been helpful to us. That way we just can kind of get sober perspective here. Deviation, perfect, we can short. That just literally let us down. Even here, deviation, that did let us down. We were just in chop, but still that gave you about an 8% move. It gave you another move down. Upon reclaim, you would have covered it and vice versa. Here's another one to the upside, reclaim it. Okay, aggressive short rules off. This would have helped you not short a 12% move up. Here's another one, you get chopped. So the caveat is you need trend, you need follow through, which we do have trend and follow through in a bear market. Similar to the bull market, every major low was off of the daily EMA 100. Or I guess the first major low in the bull market here. No, right here, my apologies. Let me go back. Right here, the major low off the bull market was off of the EMA 100 holding. This would have been able to cancel out your shorts. You could have longed and you could have wrote it up, better way to say it. And then same here, the big move down, right? This was a big, everyone thought Bitcoin topped. We had a 12% pullback. This just literally held the daily EMA 100 and then bottomed and went up to new highs. So in this perspective, we've already been proven this is a good spot. Even on this mean reversion bounce, like I showed, it hit the daily EMA 100. You went up 21%, deviated it. And then at this point, I actually remember streaming on these days here. Yeah, right here on these streams. No one wanted to short. And we said this was activated our aggressive short rule. We can't be really longing here anymore on a deviation of the 100. And that was accurate. So how can I really become bullish and long Bitcoin as long as you're under the 100? You can't. And this is why you need to keep your bullish bias in check. It's very, very easy to know when you can long Bitcoin. Just get back above $76,000. Once you get back above $76,000, that's a good trigger to maybe start looking for that move into 85s. Remember what I said, though. I'm not really convinced we're going to break 80s at all. I think this will be just the next major rejection zone, assuming 76,000 doesn't do it for us, which currently it still is under 76,000. So I just hope everyone, when we do rally up, we start seeing those CT headlines, Bitcoin's breaking above 75K. Everyone runs to their daily chart and starts looking at the daily EMA 100 because that's my best friend in a bear market, truly. I mean, that is just the best thing to short.
Like if you can actually short this and dump, amazing. Short this and dump, amazing. Short this and dump, amazing. Okay, reclaim. All right, I'm done shorting. Lost it. Let me short this and dump. Let me add to my shorts and dump. Like you would have just been able to accurately play this entire bear market using a simple daily EMA 100, even all the way until the last leg down here. Short this and dump. Well, should I be longing Bitcoin? My favorite influencer said this was bullish consolidation. Well, are we above the daily 100? No. Okay, let me short that. Should I long this? Are we above the daily EMA 100? No. Are we holding the daily EMA 100? No. And we lost it. Okay. Here, I mean, they're saying that this was the bottom move. Are we above the daily EMA 100? No. And so you can really see why that rule keeps you in check in a bear market. So let's just use that same rule, right? And that's at 75,400. Really good confluence. That if Bitcoin rallies up to the zone, you still should be looking at that as a rejection zone. But look at on the daily. This looks a bit like distribution, in my opinion. We'll know based on today's wick. If this sells off today here and leaves another wick, to me, that'll be distribution. I'll be looking at that as distribution, which means people are selling their Bitcoin here. This might just be the retest. And like what Alejandro showed on his chart, we are putting in a retest in this zone. I lost the zone. 72,800, your next zone, right? We talked about 70,800. We held that here. We've moved up. 72,800's hit. You're now at resistance. Don't forget, this is the same spot where Bitcoin did capitulate. So more reason why you shouldn't be longing here, in my opinion. Always gotta just put that there. In my opinion, and it's Friday. You should just enjoy your weekend. No need to be aggressively longing. And if you're longing what I just showed, let's see how much more upside you might have. Like maybe Bitcoin gives you the picture perfect daily reclaim and you go up and then dump. Perfect. But let's just see what the reward will be for stressing out. Like 3.8%, that's not really worth it. Might as well just wait for either a reclaim of this zone. Then you'll get a bigger long, right? Like let's measure that reclaim zone. Here, measure up, you'll get a 14% long. Or let's just measure the rejection down all the way down to 62.2, 17%. A lot better than trying to play a 3% upside. So in summary today, 72,800, your big resistance zone. No changes really. No changes. You're looking now to see if you're going to reject here and break down. Same rule as I said before. How will we know Bitcoin's breaking down? Well, for us, it's very simple. Get back above 69,000, you're in a breakdown. Now you can see that we still can use our lower time frame ideas like, okay, the 4-hour EMA 9 continues to hold. We should move up. It is continuing to hold. That's what really helped us look at this zone here. So we're still continuing to hold it and even expanding off of it. That'll help us gauge the 12-hour. As long as the 12-hour EMA 100 is holding, you're going to get more of a move back to the daily EMA 100. It kind of makes sense, right? Like the 12 hours holding it, the daily will start going towards it, which correlates to just a 12-hour SMA 200 retest, which again, remind you, is the last big spot we rejected. And what I just showed you on the monthly, the 34 is right in this region as well, along with that daily EMA 100, the last big rejection spot, usually in the bear market. So now we really can see kind of the story. If Bitcoin doesn't end up rejecting here, a little more upside, but that's most likely going to just take this high out and reject us and massively top. You'll know, though, you are going to move up on a daily candle closure above 72,800, specifically close daily candle closures above April 7th high, and you'll get continuation up. Or you start rolling over here, rejecting, coming back down and losing this 12-hour EMA 100. That'll be your first big sign that you are going to move down to 69.2. Moving down to 69.2 will be the final nail in the coffin. If you break down and lose it, it's over. This will just be over for bulls.
So that's what I have on Bitcoin. Hopefully that makes sense. To me, it makes a lot of sense. The ranges are still very logical. Yes, we've been moving up, but really this move up hasn't changed much. And you even see you're slightly rejecting 72,800 currently. So you got to just be watching that. Why that's going to be the big zone for us. Look at that. Even the 3 days saying, okay, cool, get back above the 21. You go to the 34. That was the last big rejection zone. That's sitting at 75,400. So we have 3-day, daily, 12-hour, monthly confluence. Interesting. We like confluence here. 5-day confluence. And look at that. Even 5-day confluence a little higher. And you get the 5-day SMA 200 bearish retest. So at this point, why wouldn't the 5-day just come up a little higher and take and retest the zone? Still, this says that if you're getting a like really bullish here, that's wrong because this is still playing into bears' hands, like literally playing into bears' hands here. All bears were expecting some kind of mean reversion. Worst case scenario, retest a 5-day SMA 200. We even talked about it on this move down here. If we get any kind of major move back up to this high, it's just going to be like playing into bears' hands because it's just a bearish retest here. So just another reason why you want to just, kind of keep yourself in check if you're feeling bullish. So in summary, that's all I have. 72,800, the big spot on Bitcoin. You get back above that today. More reason why you might go up to 75,000 to 75.5. But what we're seeing is daily EMA 100 doesn't get reclaimed. That means you aggressively can short Bitcoin still. And so the extremity for me will just be off the daily EMA 100, monthly EMA 34. No changes, exactly what we said here. We were trying to maybe catch a breakdown here. It didn't work. Our shorts got stopped out at 70,000. Perfectly fine. We're yet to give a trade here. And now I'm patiently waiting to see price reaction in this region. And perhaps even, well, we have just Bitcoin shorts here, but maybe give altcoin shorts once we hit the zone, using Bitcoin as just a gauge on the proxies like the alts. Because I do think on this next leg down, which is again more probable, we still are in a bear market, is going to be the most dramatic drop we've seen so far in this bear market. So we want to be watching very carefully. Monthly volatility is still signaling a move, but not confirmed yet for bulls. So if you're getting horny that the fact that you're putting a green candle of volatility is maybe giving you a setup, understand this has not fired off in favor of bulls. And even more so on CME, it's actually fired off in favor of bears. For multiple months. This is still under the 34, and you still are under the major rejection zone, and even more so under April's low. Remember April's low? How we were so done here. Markets, Trump broke things. Well, now you're just flipping that to resistance on Bitcoin. Literally the definition of bearish. So be fully aware of that as you just move on today and maybe look for some trades. Not looking the best on Bitcoin. Still, it's just not looking the best. Now let's go to Tether dominance here. Let's see here what's occurring and if something's changed. Okay, so we're still holding support at 7.43%. For the last few weeks, you've been holding that. You're really, as a bull, just trying to hold March low. As long as March low is not taking out, this could be the start of bullish price structure, assuming this is the low that holds. Now, you want to be watching this week carefully. Ideally, the weekly 9 gets reclaimed, like I said on Bitcoin. But if you don't and you lose the weekly 9, fine. But you would be into next week looking for a retest or a rejection or a reclaim, meaning probably still not the most optimal place to be long Bitcoin, regardless of your stance. If you're a bull or bear, more favor of bear because you're more likely to get a pullback regardless on Bitcoin. That just still could lead to a bullish outcome via a bearish retest onto their dominance. Where are we here? Come on. There we are. Let's see what we have here. So nothing really. You got the retest of the bi-weekly 9. This is a good visual on why. So far you shouldn't be too concerned. This just is still playing what it's been doing. Shallow retest of the 9 before expanding up. Really shallow retest of the 9 before expanding up. Like you're just literally holding the bi-weekly 9 still.
nothing of concern, right? That's not a concerning factor. And even this bi-weekly is telling you, you should be looking at that weekly low that we talked about here. This should just be the bottom, this bi-weekly. This bi-weekly should be the bottom. This should just be the chop. This low should hold. So I still stand on what we said here. Essentially that 7.169% should hold. Let's check the HBDR on the biweekly closing in 2 days. Literally nothing and still bullish posturing, median flipping down on the verge of a biweekly breakout. And one thing you should interpret from this is every single biweekly chart we've gone up so far very near the 38.2%. In the last 3 candles here, one or two. Yeah, I guess no, that doesn't make sense. I was going to think every time we've gone up, we've hit the top 38.2%, but we've not. We've only done that twice here and here. But this is still more likely on hitting the top 38.2% in this posturing. We need to see where this will close and open. But still, I mean, this still looks like a bull flag to me. Just looks like it's on the verge of busting up. Again, you'll know this is starting to look bearish once you take this low out. Until then, this is not looking that bad. And let's see where the bi-monthly 5 is. Bi-weekly 5, my apologies. All right, barely under it. So not too far. Again, playing into if you're getting super uber bullish with like Scotty and the boys here, I'm not really making too much sense. You should just keep playing what you know, right? That's kind of what's been helping us this bear market. Playing what we know. Okay, we got a bullish reclaim here. Playing what we know, right? Moving down, but this still looks like it could be just on the verge of putting bullish price structure before breaking down. Why you need to be using this low as your hard stop, or you're just like hard invalidation. And even the 5 days not on a breakdown. 5 days saying at minimum you should retest the 5-day EMA 9. Look at the last time you lost the 5-day EMA 9. Next following candle led to a major bullish almost bullish engulfing candle. Implications that still you at minimum should get a 5-day bearish retest or a major engulfing candle, or hopefully an engulfing. This wasn't a bullish engulfing, by the way. Why it was not? Because, well, you did not close under this wick low, but it took the high out almost. Still, I mean, a very good candle regardless. But I hope everyone in my analysis understands, like, this does not seem like the most optimal time to long Bitcoin, because even if you are, let's say, a Tether dominance bear, you still would be looking for a setup like this going into the new 5-day at minimum, which correlates to a move down on Bitcoin. It's just more, does it do this green dildo, or does it actually just bearish retest and move down? Let's go to the daily really fast and be done with this, because there's not much yet to update on Bitcoin dominance, or Tether dominance. The lack of sleep from the new puppy catching up to me. Slept like 3 hours last night, but it's Friday, so that's nice. Really, I mean, not much has changed on Tether dominance. Look at this is funny. Look at the dailies here. Look at these lows. I mean, that's just a little funny, no? For the last 1, 2, 3, 4 days, you've just been getting bought up at the same spot. Bitcoin's been dumping in the same spot. It's kind of funny. See, not really much has changed. You're just waiting either for a retest of 7.8% to a rejection, or a reclaim of 7.8% to a busting action move up. Anything else here I can say? Nope. So we're really watching, specifically March 16th low. 7.19% your big invalidation spot. As long as you are holding the zone, you are still holding support, and you are more likely to make a move up to 7.8% into next week. So be fully aware that does correlate to a move down on Bitcoin, and that's either going to just retest like a weekly 9, or maybe lose a weekly 9. We'll know in 2 days.
We'll go to Bitcoin dominance, the D of Bitcoin. Oh, perfect. So now we're at an interesting spot. This is interesting. Because while you are now at your big zone, you're at your 59.69% for the culture. Excuse me. That's good. That's a good sign. But it doesn't change anything. This isn't it. Well, you deviated it. You've rallied up. You've retested it. You should be still looking at this as a major ejection zone. And this is just chop, right? If you just drew a line here, this would just be a range. As long as you're under 59.69%, you are bearish on Bitcoin dominance. All this move did was just put in a retest. Let's see what the retest was. Was it on the weekly? Let's see. Yeah, it was. You just, no, it wasn't because you retested it here. Was it on the daily? So it was just a daily retest. Simple. So why you don't want to get bullish here on Bitcoin, more likely a move down, and at minimum, Bitcoin dominance on the daily could retest daily SMA 200. So no matter how you look at it, it just seems like statistics are saying a move down is more likely here. That either turns into a bullish outcome or it rejects and we top. It means Bitcoin could start topping at 72,800, something we thought we'd go up a little higher. Maybe we are going to start topping locally around the zone. At minimum, though, we should get some kind of pullback here. Bitcoin dominance tells me that too. You should hold above the daily SMA 200, and if you don't, well, you're topped here. This was a top. This was the bearish retest, and this is about to bigly break down. You'll know on Bitcoin dominance again once you lose the daily SMA 200. So we don't need to complicate it. This is just your big level now. Hold above, bullish. Stay below, bearish. Right? And same thing here. Weekly is above the 34, but you're not even getting dailies, or you're not getting closures above it. So again, it's like what we've been saying here, really since October. Hitting the weekly 34 is good, but you need to get the reclaim. And so you've yet to even got the reclaim here. If Bitcoin dominance closes at this current point, you've stayed under resistance, and at minimum, you should get a throwback. So that still tells you you're more likely to get some kind of pullback in this region. So in my opinion, markets are primed for a pullback here that either, puts in bullish price structure leading to a Glock 3000 busting action move to around 76,000, reclaim 76,000, you go up to 85K. It's about a $10,000 move upon 76K reclaim. And so if we know that, we should be watching the zone carefully. Crypto markets are still saying we've rallied right up to resistance. And the energy we had into March, we have to keep that same energy, which did end up leading to a major move down. The only difference was you just didn't get a breakdown. Perfectly fine. 65K continued to hold, and you moved up to your high. But now you need to be watching the zone carefully. You start reclaiming 72,800 on a daily candle closure. That'll be a shift here, and you'll start looking at maybe a new range to open with your daily EMA 100 as your extremity high. That will be always my extremity high. For any big pop-up, I'm looking at my daily EMA 100 in confluence with our monthly 34. But really, Bitcoin still looks bearish to me. This move to 72,800 didn't really change much, and it's very similar to when we were making this move up. We still were saying we were bearish. Look how many green candles we went up before we sold off. Got to keep the same energy. Bitcoin perhaps is distributing here. 72,800 rejecting will be your first big sign. And if you lose your 12-hour EMA 100, that'll be where I'll start saying Bitcoin is topped. Confirmed. And we'll just simply be waiting for that 2021 cycle high to deviate to maybe start adding to our shorts. If you lose the 12-hour EMA 100, that's going to be where I'll start scaling shorts on the Discord. And remember, at ETA, we still have shorts here. We're all shorting this zone. So if we start rallying up like we're doing, this is just filling our early March shorts, essentially. So we'll be watching for that. Or I guess our late March shorts right here. We're starting to scale it in this region. So nothing's really changed on crypto. Still looking very bearish. And even if I go to total here, has anything changed in this chart? Let's go to the monthly really fast. No, it's not. And it's actually saying you're going to put in close to a $1 trillion move down. Still, $1 trillion wiped off crypto soon. So keep that just in the back of your mind if you're getting bullish here.
Nothing's really changed. And even if you've been watching us for months, I talked about this setup here in May, June. This is still valid and on. This occurred once you lost the monthly 34. You just got follow through immediately. This is just kind of trapping bulls. But this is still telling you you still could easily get follow through. And this setup is the same setup as this setup in the bear market. You're just not dumping fully, not dumping as fast because you're trapping bulls because everyone's getting bullish here. And remember what I said, good way to end this. Above 76,000 is bullish, you're in a bull market. Up under 76,000 is bearish, you're in a bear market, you're down. So, right, this led up, this is going to lead down. So, just very simple, good way to think of it. That's all I have on crypto land, though, honestly. I'm not really too bullish here. Nothing's really changed, in my opinion. Sorry, I just got a little, my inner Jew is extremely happy right now. Now, let me tell you why. I ordered some gear from Mercedes because they had for Formula One, like a special edition with a wolf and shit, right? And I order a hoodie and 2 t-shirts, the short sleeve and the long sleeve with the wolf. I couldn't get the short sleeve with the wolf. I got the long sleeve with the wolf. Then they came out with a new wolf, with a new wolf, like a new version. There's 2 versions of the same wolf shirt, if you will. But at that time, literally the day before they announced it, I had ordered the short sleeve of the older version, saying, fuck, I missed out on the new one. I'm not going to buy it. I'm not going to buy it. And I got a package yesterday or 2 days ago with what I thought was the shirt. So I looked at my shirt. This is the second edition. This is not the first, right? Which is pretty cool. But they also sent me this for free because I guess they couldn't send me the other one. So I got just a plain team shirt, Cool. which is fucking awesome. So I'm trying to figure this out with my wife. I'm like, babe, is there a charge on our credit card? Is there something on our here? I just want to know if I got a freebie because my inner Jew is going to be fucking ecstatic. And she's like, yeah, you were not charged for it. I was, yes, L'chaim, bitches. La fucking Chaim. What up? L'chaim too as well. L'chaim. Makes the shirt hit more now. God, that's amazing. And you were just talking about you buying those shirts. You don't like buying things, so you just got an extra one too. That was nice. How fucking amazing is that? Because I really, literally never buy anything. So I'll fucking take it. Now I never have to buy anything from Formula One again. I'll get to it. Also, incredibly interesting enough here, I shorted all of this on Meta, right? And I'm here and I'm like really excited because it's dropping. It's really going there. I go and I as you're finishing, I open my Blofin account because that's where I open the short. I don't understand how it happened. I did like the max leverage on stocks that you can do, which I think it's 10x. I only put $150. I don't understand why. How that's even possible, what I did, if that's like an error of the system or me. But as I'm checking it right now, I see, yes, my trade's positive. And I look at how much, and it's literally like $2. I was like, fuck this, man. Fuck this. That's happened to me a couple of times where I get filled and I think I got fully filled, but really I only got filled with like $80 or like 75 or some shit like that, and which is 1% the intended size. And then I see it up like 70%, 80%, and then you look over at the P&L and it's only like $10. I know. It's only happened to me a few times, but damn. So, so also my inner Jew is disappointed. So, he had a good day until he saw the trade, and now he's like, oi. Now he's back to break even. That's right. It's support for the goys. It's for the goys. All right, I'll get started. But before, I'm going to explain this in Espanol because I think it's retarded. And why not? Oigan, la notición, ¿no? Pues ya saben, soy gran fan del equipo F1 de Mercedes y me pedí las playeras de los Lobos, ¿no? Y me pedí la de manga larga primera porque no tenían la de manga corta de esta, que es la que traigo puesta.
Y justo un día antes de que sacaran la nueva versión del lobo, encontré la de manga corta y la compré. Entonces tengo la de manga larga y la de manga corta con el mismo diseño. Y además me pedí una sudadera. Da igual. Total. Me llega el paquete ayer con, ya tenía la de la manga larga, solamente me faltaba la de la manga corta. La abro y, bueno, la abre mi mujer y me enseña la playera, ¿no? Del lobo. Y veo y sí, pues es la nueva, es la segunda edición de la del lobo, no es la primera. Y yo, a huevo, qué chingón, es justo la que quería, ya tengo las 2 ediciones, no mames. Y ahorita en la mañana, cuando me la quiero poner, abro el cajón y también tengo esta. Y digo, no me acuerdo haber pedido eso. Ahora, sí, me he puesto borracho y he intentado comprar Bugattis y he comprado un Audi y esas cosas, pero no tomo seriamente desde hace un año, ¿no? Digo, ahorita me tomaré 2, 3 tragos al mes, si eso. Entonces, no hay manera. Y también, tampoco marihuana. Digo, ¿qué vergas? ¿Qué pasó? Busqué en todas mis tarjetas de crédito, en todos lados donde estaba, todas las órdenes, y efectivamente, me regalaron esta, yo imagino porque no encontraron la primera edición, me mandaron la segunda edición de la playera, entonces mi judío interno estaba celebrando toda la jaya, Mazel Tov, se pueden imaginar todas, ¿no? Y después la otra noticia, que es lo que hizo enojar a mi también judío interior, fue esta. Les enseñé en Discord y les dije que hiciéramos un corto en Meta, porque Meta viene, ¿no? De este movimiento para arriba, es un retesteo bajista y mínimo vas a tener la reacción. Esto es simplemente lo que enseñamos acá. No quieres adivinar, quieres usar el retesteo, ¿no? De donde sea para entrar en contra y sacar. Pues cabrones, abro ahorita mi trade después de ver lo de mi playera. Estoy todo emocionado, estoy contentísimo. Estoy de la high, todo este pedo y de repente abro mi Meta, veo que mi trade está en positivo, pero por $1. Literalmente, tengo un porcentaje bueno en ganancias, pero solo $1. No sé por qué vergas. Yo me imagino que yo puse esto, pero puse que el trade era total de $150 por alguna razón. Así que no me llevé nada. No me llevé nada. Y yo creí que me había apalancado al 10X. No, no me llevé nada. Me llevé $2, $3, lo que sea ahorita y a la verga. Entonces, también mi lado judío, que por cierto, no soy judío para toda la gente que de verdad jura eso por mi apellido. Soy libanés. Así es, soy el bombardeado, no el bombardero. Perdí. O sea, no perdí, pero me la perdí. Espero que todos ustedes hayan tomado ventaja de este trade, le hayan sacado rico, ¿eh? De verdad, nada me haría más feliz. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Ok, voy a empezar rápido con un poco de mercado o de platicar del mercado en chinga, solamente por esto. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Cuando estás buscando un fondo, y esto es importante para todos ustedes, cuando estás buscando un fondo, tiene que haber 2 tipos de confluencia que son súper, súper importantes en mi opinión. Y una de ellas, que es las noticias, tiene también que ver con el pánico del usuario, ¿ok? Nos tiraron ya el pánico, ya todo el mundo salió, es la Tercera Guerra Mundial, ya saben. Hace 2 días, pero ya cambió todo porque les dijeron después que no piensen en la Tercera Guerra Mundial y en la Gran Depresión, entonces ven el mercado pompear 1% y ya todo el mundo se le olvidó porque es lo que le dijeron a tu Paco favorito que pensara. Entonces, tenemos la noticia del fin del mundo que se va a poner peor con la Gran Depresión, con la escalada de la guerra nuclear y todo este pedo. Ya lo tenemos, ¿no? Voy a eliminar a todo el mundo, ese lado del mundo con una bomba nuclear. Ya nos tocó. Pero en la tabla no hubo una capitulación. ¿Qué quiere decir esto para la gente que está pensando? Pues, ¿qué quiere decir, Alejandro? Y capitulación quiere decir, la tabla no ha espantado a la gente todavía. Es lo que quiere decir. ¿Y a qué me refiero con eso? Es algo que les he puesto de ejemplo bastantes veces. No sé qué tabla vaya a abrir. Esta. Pero quiero que la vean. Esta es mi tabla de Bitcoin. Vean qué desmadre traigo acá. Les tengo la zona de cortos. Tienen acá mis niveles. Pueden ver que perfectamente estamos justamente rechazando en este nivel de casi los 73, que ha sido una excelente resistencia. Parece que estamos rompiendo este triangulito. Pero, en un segundo. Es la tabla que me gusta. Ok, voy a usar esta.
menos de la semanal, la diaria. Continuamos con este rechazo bajista, ¿no? Del canal, que simplemente no podemos entrar. Podemos ver que nuestro promedio del 100 está acá. ¿A qué me refiero con que la tabla no nos ha vendido una capitulación? La tabla no nos vende una capitulación cuando no viene acompañada del pánico de las noticias. Si creas pánico en las noticias y todo lo que tienes es esto, no se ha acabado lo que empezó, lo que estás viendo, todo el movimiento bajista en total. Eso quiere decir que el mercado se puede revertir y dar la vuelta, etcétera. Aquí tienes que hacer un paréntesis y entender y separarlo en dos cosas. Uno, cripto, Bitcoin específicamente, que cuando lo volteas a ver en una tabla así, puedes ver que ha caído desde el tope en el 2025, en octubre 6, hasta 52%, 53 tal vez. Algo muy cripto, algo muy Bitcoin y aparte muy suave. Normalmente, si estamos esperando retornos más chicos en el ciclo de Bitcoin, que es lo que estamos viviendo ahorita, si alguien te dice, tío, que este es el super ciclo y eso, esa es una señal de que definitivamente vas a ver más abajo, ¿ok? Es cuando vas a ver más bien, es cuando vas a ver más abajo, ¿ok? La otra cosa que tienes que estás esperando es el Clarity Act. Todo aquel que está dormido cree que el Clarity Act va a ayudar a cripto. Pero de nuevo, también la gente cree que cripto, no, el güey que había puesto ese post de en México solo usa cash y criptomonedas. Sí, criptomonedas para que rastreen todo lo que estás haciendo, pendejo. Si la gente cree eso, pues cómo no van a creer que el Clarity Act es bueno para cripto, ¿no? No saben un pito, pero ahí están de pendejos repitiendo todo como buenos pericos. Todavía no vemos nada de eso pasar, ¿ok? En este momento que tienes esta caída en cripto, esto es bastante normal. Esto es algo que has visto antes, ¿no? Es esta, básicamente, el 2021, tienes la caída. ¿Y qué es lo que tienes después? Este delicioso rebote. Y después de ahí, este es el famoso rebote en Solana, donde Solana llegó a $70, rebotó a 144 y se fue a la verga, hasta los $8. ¿Ok? Entonces, esto es lo que todavía no ves. Básicamente has visto esto. Hasta acá. Vamos a ver qué tanto es ese movimiento desde acá hasta acá abajo. 52%. Cabrón, no seas mamón. Espéreme. No seas mamón. Voy a poner el imán. No me la creo. No había medido esto. $52%. Después de ese tirada de 52%, tuviste un pump de 43, 44%. Después de caer, una vez más, para todo el mundo que lo está viendo, no puse el imán, ya decía yo, qué chingados es eso. De acá, acá, 52%. De acá a donde has pompeado, 26%. 44% sería básicamente estos EMAs en 87. Si quieres ver el movimiento idéntico que pase igualito, 87 es la zona. Y ahora, si estás aprendiendo a tradear y no estás entrando en nada de esto y de repente ves que el precio de Bitcoin está en 87, te cayó un milagro de Dios. Métete en corto, no te apalanques mucho porque el movimiento va a ser fuerte. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es, Bitcoin todavía no ha acabado de hacer lo que tiene que hacer para abajo. Pero el factor confusión en este pedo viene a través de la bolsa. Cuando volteas a ver el S&P 500 haciendo esto y muy probablemente un nuevo alto histórico, que fue lo que cantamos. ¿Ok? Cuando el S&P 500 tenga un nuevo alto histórico, todo el mundo en Bitcoin viéndolo en 86, ¿qué va a decir? Ustedes piensen, esto es un juego mental, cabrones, ¿ok? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? Nos vemos a altos históricos. Y de repente te van a poner en las noticias que el superciclo te va a entrar por el culo. Y todo el mundo se va a excitar, porque a quién no le gusta el dedo en el culo, a mí. Pero a todos los demás les parece que les encanta, ¿no? Entonces,
van a estar aquí preparadísimos para el super ciclo, brother. Ya me lo dijo Sisi, ya me lo dijo Michael Saylor, la gente que no tiene nada que perder ni ganar con darme esta información tan privilegiada. Y ahí es donde la bolsa y Bitcoin se pueden ir a su gran puta recesión de mierda. ¿Ok? Ahí es donde podemos ver ya por fin esto jugar como se debe. Porque si estás comparando simplemente aranceles en una bajada acá de 21% y estás viendo la Tercera Guerra Mundial en una bajada de 9%, tío, esto todavía no acaba. Y la otra cosa que tiene que pasar con todo el S&P 500 es, bueno, la otra cosa que hay una divergencia entre la realidad y la narrativa es todas estas empresas, todas, están están en un periodo deflacionario, en la parte del ciclo deflacionaria. La parte del ciclo deflacionario es cuando todo te cuesta más para producir, pero lo tienes que vender por menos y tus márgenes se van a la mierda. Eso es un hecho, ¿ok? Un hecho. Y eso no está reflejado en esto. Aquí tienes una vela envolvente alcista, esta vela verde, que a menos de que en 4 horas se dé la vuelta y caiga hasta acá en las 2 semanas, no se cumpliría. Esto te dice a dónde vas. Vas a venir a hacer un nuevo alto histórico, vas a excitar a toda la gente que tiene una neurona en la cabeza, que están dormiditos a gustísimo con los ojos abiertos en cripto, vas a empezar a escuchar el nuevo ciclo. ¿Cuál es la otra estupidez? El Clarity Act, que para mí es, y se los he dicho desde que lo anunciaron, el día que el Clarity Act pase, ese es el día que nos damos permiso de irnos a la verga. Y sobre todo con el gran momentum que ha conseguido todos para poder conseguir a la gran bola de dormidos de ponerse de acuerdo que eso es lo que tiene que pasar. ¿Ok? Y ahora mucha gente le llama a esto, compra el rumor, vende la noticia. No. No estás comprando el rumor y vendiendo la noticia. La noticia es para aquellos tontos que no pueden ver la realidad, que tienen que leer lo que tienen que pensar. ¿Ok? Entonces, voy a regresar a Bitcoin con eso bien puesto y también entender, ¿estás en MicroStrategy? Tío, espérate más o menos a este nivel. Yo creo que tranquilamente puedes venir, rechazar el promedio del 100 en los 177, pero para que sea un buen fake out, vas a tener que venir más o menos a esta zona, ¿ok? De los 230. Y ese sería un buen pompazo de los 119 que posteamos el trade, o 118, vamos a dar 119 como un extremo. Aquí. Hasta acá harías un 90%. Sería el doble básicamente de lo que pompearía Bitcoin. ¿Por qué? ¿Y por qué yo usaría esta estrategia todo el día antes que usar la de Bitcoin? Porque Bitcoin ya no paga lo que paga, tío, lo que pagaba. Todo el mundo sigue con ese pedo. Y aquí estoy hablando de inversiones, porque Bitcoin me fascina por lo volátil que es, lo fácil de leer, lo fácil que engaña a su base de usuarios, ¿no? Honestamente me encanta Bitcoin para poder tradear. Pero para invertir, y se los he dicho 1000 veces, los retornos de esta madre ya valieron verga. Seguramente habrá algún punto donde tengas como lo del oro, que el oro de repente sea un megaputo, pero estás muy lejos de eso con Bitcoin. Primero vas a tener que ver a las altcoins hacer algo así, después ya podrás discutir Bitcoin. ¿Por qué? Porque una vez que tengas otro ciclo de mega pompazo de altcoins, y una vez más no va a ser igualito que el del 2020, 2021, lo que vas a tener después de eso será una gran devaluación, y ahí es donde la gente se va a agarrar de la narrativa de que Bitcoin es donde tienes que estar. Pero para eso todavía falta muchísimo. Bitcoin ahorita está haciendo lo que normalmente hace. No tienes que ser un crack, un genio para verlo. ¿Ok? Estás en tu tabla diaria simplemente retesteando esto. Ahora, ¿tenemos una obligación a huevo de venir a los 87 aquí? No. No tienes una obligación de nada, carnal, ¿no? Justamente aquí. Es más, yo pondría esa línea aquí, aquí. ¿Qué son? 86-100. ¿Por qué en 86-100? Soporte, caes,
intentas, no puedes, rompes, apoyas, soporte, ¡pum! Soporte, ¡pum! Soporte, soporte, un cierre por debajo. Esto es un SFP. Tienes un SFP, ¿qué es lo que tienes? Un movimiento extremo al otro lado. Bien. Soporte. Una vez que lo pierdes, ¿qué pasa? Caes. No has tenido un retesteo de esta caída. ¿Y qué me gusta a mí más que las chichis? Los retesteos alcistas o bajistas. Y saben cuánto me encantan las chichis, así que se pueden imaginar cuánto me gustaría eso. Ahora, eso coincidiría con el movimiento que estamos esperando. De acá, acá son 43%. Sería relativamente muy parecido a ese movimiento. Y ahí es donde Solana también despegaría la alza. Por ahora, no hay nada que te diga que ese va a ser el caso. Platicamos de este rango. Una vez que tengas un cierre, justo antes de irnos el miércoles, justo cuando tengas un cierre por encima de esto, y pueden ver que no hemos podido cerrar por encima, esto nos lo dio Alex, pero está cerrando por encima del 55 y del promedio del 5 bastante bien. No has tenido un retesteo. Les voy a decir esto, ¿dónde hay una oportunidad gigante? Si es que Bitcoin te la da. La primera entrada de retesteo alcista y la más básica son los 70,500, esta línea. El segundo es donde está tu promedio del 21 en los 61,500 hasta 60 bajos. Aquí. Si ves el precio de Bitcoin en cualquiera de estas dos antes de subir, y cuando digo subir sería sacar este alto. Una vez que te lleves este máximo y si no has retesteado acá, vas entonces para abajo y ahí quieres hacer un corto en donde sea ese alto. Por ejemplo, puedes venir a esta parte del canal 77, rechazar, hacerte pensar que vas para abajo, caer hasta acá, sigue siendo alcista el movimiento dentro del movimiento bajista que ya tiene Bitcoin. ¿Ok? Estas son las partes de la tabla a la que quieres ponerles atención. Y una vez más, ¿qué nos hace decir que no vamos para arriba y este fue el final de todo esto? Es sencillo, carnales. Bastante sencillo. 2 semanas, Bitcoin. Y esto no me canso de decirlos, pero igual hay gente nueva acá. Simplemente tienes que entender cuál es el lenguaje de Bitcoin. El lenguaje de Bitcoin es el de un violador digital. Primero baja para después continuar subiendo. Baja para después continuar subiendo. Si lo único que hace es subir, va a bajar. Si va a subir, va a bajar. Este movimiento de acá pueden ver lo parecido que sería este, ¿no? Y es lo que yo esperaría. Cuando te dicen ya fue el fondo y la chingada, esa es la idea. Tienen que convencerte de que ya fue el fondo, vas a tener la mejor oportunidad de compra de la historia. Y ahora nadie te está diciendo que no tengas un excelente pompazo de vuelta. Si estás comprando aquí a precio spot, puedes llevarte una buena lana. Si estás aquí haciendo trading, tienes que tener cuidado simplemente con ahora sí que el sube y baja, ¿no? Porque lo primero que va a hacer esta mamada es buscar todas las zonas donde la gente esté puesta para salirse. Y va a ir a eliminarte por completo. Así es como trabaja Bitcoin. Recuerda, los mercados, y perdón que se lo siga repitiendo, pero es súper importante. La bolsa, los mercados no se mueven contigo comprando, conmigo comprando, por el miedo. Los mercados se mueven por las computadoras de los mega fondos. Ellos deciden qué van a hacer y lo que buscan es la mayor cantidad de sufrimiento de todos los usuarios. Este mercado no es libre, este mercado es completamente falso. Te hacen la idea de que las noticias es lo que justifica los movimientos, pero tío, tendría que estar todo el mundo en su celular tradeando el instante. ¿A cuánta gente conoces que está tradeando la noticia? Y si conoces a gente que está tradeando la noticia, dales un abrazo probablemente abracen muy duro porque puede que sean retrasados mentales. Es por eso que no quieres ver las noticias. Las noticias funcionan para confundirte. Y es justamente lo que quieres evitar aquí. Entonces, aquí para mí, un punto muy importante en esta tabla, y pueden ver el porqué en los 86, es soporte, caída, rechazo, pompazo, soporte, pito. No has retesteado esta zona. Vamos al ciclo del 2021. Esa zona de soporte y esa zona de retesteo bajista, podemos argumentar que es esta. ¿Ok? La de aquí abajo en los 39. ¿Por qué? Rechazo, ¡pum!
caída, intentas, ¡pum! Soporte, doble techo en el pecho, ¡pum! Soporte, caes, arriba, abajo. Ahorita estamos justamente aquí, en el arriba y abajo, ¿no? Reventas a la alza, haces un SFP de la zona justamente acá y vámonos a la verga. De todos estos máximos. ¿Por qué hiciste esto acá para todos estos máximos y te reventaste todos estos máximos? Para sacar a todos los cortos. Toda la gente que se trepó en corto sabiendo que esto iba a pasar, váyanse a la verga y vámonos para abajo. Así es como funciona este pedo. Literalmente es como funciona este pedo. Tienes mucha habilidad en la tabla. En la de 2, vamos a empezar con el análisis en 3 meses, pero vamos a ir al índice. ¿Qué les parece? Y en el índice lo podemos ver bastante bonito. En nuestra zona de los 86, 84, 85 acá. Ahorita tenemos el promedio del 9, primer objetivo en los 77. Lo primero que yo haría, por cierto, si estoy viendo esto, yo no me voy a quedar tradeando todos los movimientos de arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque vas a hacer muchos round trips. Eso quiere decir viajes redondos donde vas a ganar un chingo digitalmente, lo estás viendo y de repente pito, negativo y perdiste. Lo que quieres hacer normalmente es simplemente ir por reacciones en zonas. La primera zona y la más fácil de ver literalmente es esta, ¿no? Donde tienes tu promedio del 9. Esa línea azul es tu promedio del 9 acá. Este promedio del 9 que está aquí no ha sido retesteado todavía desde que lo perdiste con esta vela. Entonces, eso en 77 me dice, güey, si veo que Bitcoin llega a los 77, 76, 77, 78, ahí es donde yo preparo el primer corto. ¿Voy a esperar a que baje a 50? No. Estás en un movimiento alcista dentro de una tendencia bajista y esos movimientos alcistas dentro de tendencias bajistas en Bitcoin son explosivos a la alza. ¿Por qué? Para sacar a todo el mundo y que no te quedes en corto. Entonces, no te quieras esperar, no quieras agarrar el mejor trade de extremo a extremo, simplemente espérate para la reacción de ello. La paciencia es tu mejor amigo en este pedo. Entonces, por ahora, tienes vela topera, instantánea confirmación porque tienes un cierre acá en 87, luego ese cierre en 87 se vuelve resistencia justamente acá, caes, ahí está, 87, 87, 86 va a ser la zona, caes y estás repitiendo los movimientos medidos del ciclo pasado a la perfección, ¿ok? Y en el ciclo pasado sí veniste esta línea de tendencia donde normalmente tienes SFPs a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a perder esta línea. Y si continuamos cayendo, esta línea está por acá en los 43. Si esto llegara a pasar en este trimestre, estás hablando de 40. Siguiente trimestre, estás hablando de 43. ¿Tiene que llegar hasta acá? No, pero se parece bastante. Lo pueden ver. Si llegáramos a tener este tipo de extremos en lo de la línea, verías precios más bajos. Para mí no, para mí ese no es el caso. El promedio del 34, la línea blanca, es lo que lo dicta para mí. Y la línea blanca está en 47. Y ahí es por eso que yo creo, y esta línea ha estado subiendo, esto no es, ¿cómo se llama? Nuevo, pero la línea blanca subiendo sí lo es. No lo tomen como religión esto, Esta es mi puta apuesta pendeja ya, solamente para ver qué tanto puedo de verdad entender esto. Es para mi beneficio y poder seguir aprendiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el extremo más grande en un gráfico trimestral de Bitcoin es justamente este pedo, la línea blanca. Y la línea blanca está ya en 47. El próximo mes va a estar probablemente en 52. Digo, el próximo trimestre va a estar en 52, lo que sea. Y va a continuar subiendo. La puede romper un poco para abajo, como lo hiciste acá, pero no es nada. Y justamente eso es lo que les digo, donde yo pienso que el fondo de Bitcoin podría ser algo simplemente así, cotorrito, que se lleve eso para abajo y de ahí reviente para arriba. Bueno, un segundo, para quedar claros, que llegues acá, haga esto y se quede así un rato, ¿no? Algo así. ¿Por qué digo esto? Porque Bitcoin esto es una trampa.
este mínimo es más bajo que este. Y esa es la manera más fácil de hacer que los dormidos caigan. Es que, güey, ve, no, aguantó justamente este nivel en los 58, no los tocó. Lo único que tiene que hacer es esto, esto y esto. Para sacar a todo el mundo. Es lo único que tiene que hacer. Una vez más, si tuvieras un fondo ya marcado, te hubieras llevado esto. Y no te lo has llevado. Tiene que 100%, 1000% pasar. No, pero yo le doy 75% de probabilidades y para mí eso es alto y por eso voy a apostar a ello. O estoy apostando en ello. ¿Qué más? Pues sí, estructura. Tienes una estructura a largo plazo alcista. Continúa. No importa qué pase, continúa siendo una estructura bastante alcista. Voy a quitar esta línea. No me gusta tanto. Continúa siendo una estructura bastante alcista, con nuevos máximos, bajos más altos. Y todo esto continúa moviéndose bien. Simplemente estás en un ciclo de 4 años, tío. La otra cosa que tienes que notar es esta. Tienes la volatilidad en el punto más bajo en la tabla de toda la historia. ¿Cómo tratamos la volatilidad trimestral de Bitcoin nosotros aquí es diferente a cómo tratamos cualquier otra tabla de volatilidad en cualquier otra temporalidad, incluyendo Bitcoin? Porque la trimestral es la que mejor te da la posibilidad de los siguientes movimientos. En la trimestral, cuando llegas a esta zona y ves que se está dando la vuelta, ya viste el fondo. No se está dando la vuelta. Esto tendría que hacer así para que digas, ok, ya vimos el fondo. Siempre y cuando continúes esta trayectoria por debajo del promedio, y lo puedes ver ahí, siempre y cuando continúes esa trayectoria, estás buscando el mínimo. Una vez que rompes por encima, es la confirmación de que este fue el mínimo. Y al mismo tiempo, a la baja, este no es el tope. Este no es el tope, es este. La primera confirmación trimestral que ves. ¿Ok? El primer cierre por debajo de volatilidad, del promedio de volatilidad, es cuando ya viste el tope en Bitcoin. Acá, esto fue lo que nos guió a decir, tío, octubre fue el tope de Bitcoin y por eso no reaccionamos tarde como la gran mayoría de gente, además de que son ciclos. No importa lo que digan. Entonces, esto todavía nos dice que vamos más para abajo. Simplemente voy a olvidar de que el movimiento puede ser muy fuerte, etcétera. Lo único que me está contando de historia este pedo es seguimos donde estamos en el ciclo. La otra, les voy a poner el HPDR para poder darnos un poco más, un buen taco de ojo con esta mamada. ¿Qué pedo con esta tabla? Deme un segundo. No seas mamón. Ahí está. Espérame. ¿Qué está aquí arriba? 117. ¿Qué está en el 50%? 105. Estamos justamente acá. Tu promedio del 5, ¿dónde está? En los 89. Es justamente este promedio del 5 lo que nos podría dar el rechazo final una vez que lleguemos a él. No la parte alta de la zona azul, aunque eso sería un súper extremo en esos 117, acá en los 105. Y ahora, si veo que estoy subiendo, estoy en los 87, me dio el mismo movimiento medido idéntico que el ciclo pasado, pero veo que no hay noticias toperas, me voy a quedar, ¿no? Es parte de la confluencia que estás buscando, la noticia junto con el movimiento. Si no tienes los dos, algo todavía no acaba de pasar, ¿ok? Voy a ir a la mensual, donde la mensual es un poco de lo mismo. Puedes ver que el 61.8% está en 89. Obviamente esto va a cerrar en 20 días, pero te da una muy buena idea de que esta zona efectivamente es la importante. Tienes justamente tu promedio del 9 y el 21 en los 82 y abajo, justamente acá en el 34, los 74. Estás en una clara tendencia bajista mensual, tienes el rechazo de la media oficial como en todo el ciclo y vienes para abajo. Algo interesante a notar, habías tenido volatilidad en la mensual en el punto más bajo de la tabla en toda la historia, lo puedes ver acá, y había expandido, ya estábamos en 17% ante la caída, pero una vez que empezamos a rebotar, la volatilidad se contrajo, ¿ok?
La contraída de volatilidad te dice que está corrigiendo y esta corrección va para arriba porque la tendencia va para abajo. Siempre quieres seguir la tendencia. Entonces, es lo que estás viendo por acá. Vamos a la de 2 semanas, donde espero que nos den algo más. Pueden ver acá que volatilidad expandió ante la caída y ahora está a punto de contraer por debajo del promedio. Tienes el 21 cruzando por debajo del 34. La parte baja de la zona azul está en 87. Mi gallo. Y también el 21 y el 34 están por acá. Es donde yo esperaría ese movimiento a dar el rechazo grande. Y tienes que entender esto, porque obviamente puedes jugar un long, ¿no? Pero no lo vas a jugar acá, ya lo platicamos. Quieres jugarlo en zonas interesantes de soporte, etcétera, donde todo el mundo diga, güey, ya no va a subir ahí, y sí va a subir. Y también lo que quieres entender es dónde vas a tener probabilidades mucho más altas de hacer mucho dinero. La más grande son los 86, 87. Si llegas a ese punto, ahí lo que quieres hacer es abrir un corto con súper tremendo volumen. Eso quiere decir ponerle bastante de tu porcentaje de mes a ese trade y usar poco apalancamiento. Porque también acuérdate que a Bitcoin le gusta jugar, entonces puedes subir más, te vas a aguantar, vas a tener que crear tu propia invalidación. Tu propia invalidación, me imagino, serían los 98. Entonces vas a tener que tener un buen espacio y tienes que tener eso en mente también en este trade. Nada es garantizado. Llegas acá y te da el movimiento, vamos a imaginarlo, ¿no? Que efectivamente llegamos a los 80, vamos a poner 86,400 y de ahí nos vamos a los 50, vamos a poner 58. Que una vez más, para mí Bitcoin no va a bajar tanto. Es un movimiento de 32%, ¿ok? 32% multiplícalo por 10. 320. Es un 3x tu dinero si solamente usas un 10x. Y es muy importante porque, güey, si le estás metiendo volumen importante, le tiras, ponte tú, $10,000, va a ser $32,000. ¿No? Si le tiras $100,000, va a ser $320,000. Y a eso estamos aquí, ¿no? Entonces, atentos por acá, volatilidad está a punto de contraer, tendencia bajista, por supuesto, pero estás ante el rebote. Semanal un poco de lo mismo, la parte alta de la zona azul está justamente en los 85. Esta va a cerrar en 2 días y 8 horas. Dudo que lleguemos ahí. Vamos a ver justamente aquí dónde abren los rangos. Tienes un cruce plateado a la baja. Promedio del 9 ha sido roto por primera vez. Vamos a ver si podemos quedarnos por ahí. Faltan 2 días. También la media, la media está en $72,000. No te está rechazando. Estás todavía por encima de ella. Siempre y cuando en dos días y 8 horas cierres esta vela semanal por arriba de los $72,000, que son 71,900, por esos 72, tienes mucha más alta probabilidad de venir a la zona de los 84 que no. ¿Ok? Y obviamente tienes obstáculos en el camino, el promedio del 21 y el promedio del 100, para tenerlo en mente. Diaria tienes volatilidad expandiendo ante este pompazo y ha estado jugando cámara lenta esta hija de puta. No ha querido simplemente reventar con muchísima fuerza, pero ahí va. Ahora, movimientos extremos. Tuviste un movimiento extremo aquí. Ese movimiento extremo te llevó a el 97%. ¿Qué pasa si nos lo da al otro lado, viéndolo aquí? 90 serían básicamente los 104. ¿Tiene que a huevo venir este? No, pero tienes que tener eso en mente también. Hay mucha confluencia también en esta zona. Y no sería algo abnormal ver algo así. ¿Por qué? Porque también te van a vender un superciclo, tío. Yo creo que el movimiento... Ahora, si los movimientos han estado pasando al mismo pinche porcentaje que el 2021, yo voy a apostar a movimientos del porcentaje del 2021. Pero si llegaras al 104, a ese extremo, sería brutalmente ridículo y después una caída. La oportunidad de ese corto sería gigante. Para mí, la zona favorita de este tipo de movimientos en extremo es el 88%. El 88% está justamente en los $82,000 en la diaria. Si me acerco a la de 12 horas, volatilidad ya está contrayendo después de haber expandido ante esto, por lo que podemos corregir, venir a la parte baja de las zonas, a la parte alta de la zona azul. Una vez más, 70,500. Segunda, la media. La media está en 68,500. No, 69,500.
69,500. Justo lo que les dije al principio de esto. Siempre y cuando aguantes ahí, continuamos siendo alcistas. ¿Cuál es la invalidación a este movimiento alcista, este mínimo de acá en los 65? Llévate los 65 y olvídate este movimiento alcista. Este fue el movimiento alcista y vámonos al pito. 4 horas, volatilidad expandiendo ante esta subida. Pueden verlo acá. Uy, papi. Uy, dame un retesteo, no seas pendejo. Tíramelo para después meterle. Aquí te está diciendo que a corto plazo esto quiere subir. ¿Ok? Y pues puesto sencillo, sin tanto pedo. Acá voy a ir a mis tablas todas sucias. Bitcoin por ahora te está rechazando acá. Si tienes la oportunidad, y aquí va a depender tus huevos, la peor entrada, la mejor peor entrada, 72 planos. La mejor entrada, la entrada media, 70,500. La mejor entrada, si se da, por ahí de los 69,500 para un long. Porque ahorita, una vez más, estás en una tendencia bajista, pero dentro de la tendencia bajista estás en un rebote. Y este rebote tiene bastantes divergencias alcistas en bajas temporalidades, lo que va a permitirle darle fuerza. ¿Dónde está tu invalidación? Cierre por debajo de $65,000. Eso es, olvídate el movimiento grande. ¿Ok? Para evitar el movimiento chico, simplemente llévate este bajo. Esto querría decir que vas más para abajo antes de subir, tal vez. Llévate los 67 para abajo, este mínimo. Te llevas estos 67,600 y aquí pues probablemente vengas para abajo antes de ir para arriba, que sería un pinche sub y baja mareador, pero es la realidad. Recuerda, estás aquí para reaccionar, no para adivinar. Entonces, voy a reaccionar a la alza si mi precio llega y aquí voy a tomar mi decisión, huevudo. Si el precio llega acá a los 72, si el precio llega acá a los 70,500 o si el precio llega acá a los 69. Ese es a la alza. A la baja puedes usar. Yo ahorita no le haría corto a esto. La primera zona donde puedes hacer un corto son 73,800. ¿Por qué? Rechazo, SFP para abajo y acá podrías poner un corto. El extremo de ese corto, el segundo extremo de ese corto está en 75. Estas son buenas entradas de corto, depende de cómo lo quieras jugar. 73,800, tu promedio del 100 diario y la parte media de este canal en 77. 77, 75, 73 aquí. Lo puede ser 74, ¿no? Más o menos. Este corto se los había dado hace un rato, pero todavía no llegamos. Y ya, básicamente es todo. Se ve la cosa bastante bien por ahora para este rebote. No pondría mi atención a la bolsa en este momento. La razón por qué estamos ante un rebote. Si estás usando proxies de cripto para el rebote, como por ejemplo MicroStrategy, probablemente Strategy, porque Strategy está puesto en este triangulito, te vaya a dar el mejor retorno comparado con tu criptomoneda favorita, bueno, con Bitcoin. Solana, si tiene un movimiento igualito al pasado, fondeas en los 68, va a ir una vez más 140. Hasta por acá. Ahora, la dominancia de Bitcoin está arriba, mientras que Solana literalmente comiendo mierda. Así que, ¿qué tanta fe le pones? Yo le pongo bastante porque les voy a decir algo. Lo de los NFTs es cierto. No lo puedo dejar de repetir. Vi que los NFTs fondearon hace un rato y les dije que lo primero que fondean son los NFTs 6 meses primero antes del mercado. Estoy viéndolos cómo están pompeando. El pump que tenemos ahorita, y por cierto, no es tan fácil leer ese mercado porque todo el mundo cree que todos los NFTs son iguales y que el precio es igual. Pero hay ciertas cosas que puedes notar después de un rato que cuáles son los movimientos de ciertas colecciones. Y eso a mí me sugiere o me sugirió que estábamos en esta situación. Eso, las malas noticias y toda la gente dormida diciendo, se viene la grande. Donald Trump mandó un tweet con 1929. Tiene que ser la Gran Depresión. No, eso literalmente fue lo que hizo que analizar este mercado fuera más fácil que nunca. Así que vamos a empezar, damas y caballeros.
a imprimir. Vamos a empezar con Google y de ahí nos vamos a Meta para poder darle una buena revisada. Vámonos rápido, damas y caballeros. Mr. Farhano, let's go. Do Google, por favor. Alrighty. Where's on my chart? Right here. Google it. And then, Alex, I got for you. Sorry that my computer keeps doing this. 1 second. What do I got for you? I just said it out loud. My God. Meta. Oh, perfect. Thank you, sir. There we go. We got data on Google. It's been around for a good minute. All right. There we go. So quarterly is now starting to once again tick back up. And came down to test the edge of the bullish control zone after breaking into it, and now it is once again flipping back up. It is slightly putting in some bearish divergence now because it is as of this moment making a lower high, and to confirm this on momentum, whereas price is on a closing higher high. And that will once you close it for $313, then you will have possibility for that hidden with the regular bearish divergence with a close below $271.50. And if you do confirm this, that'll give you a move down to this 9 EMA, which is at that point will line up with this 38.2%, right around $250. But until then, it's just going to be a possibility. And if you close over the 61.8%, you are likely to end up hitting the target of closing over the 38.2, which is the 78.6, and that level is currently sitting at about $330. Let's see what else there is. And the jewel is curving back around and giving you a fresh buy signal here. Monthly is starting to flip down, coming down to the edge of the bullish control zone, with volatility starting to reset from 100%. And the monthly jewel is currently giving you a neutral signal, but with the God mode background, but it has not flipped into a sell yet. And as of this moment, it is kind of looking like this might flip back into a buy because it came to the top 38.2%, and as of now, it is holding that area after the 38.2% finally caught up with price action. And if you do close over this area, especially if you manage to close up to 61.8% at $317, you are likely going to get a minimum move into somewhere around 345, probably higher at that point. This is the last time you topped out at the 88.3% to the 95%. That puts you somewhere around 360 to like $400. 2 week is starting to flip back up, getting out of the bearish control zone, getting back over the moving average with volatility going into contraction. You're close to getting a bearish cross, but you haven't got it yet. The pink about to cross below the yellow. And as of now, you are reclaiming 38.2%. This closes in like less than 3.5 hours. And if you can close over about $313.21, you should see it moving somewhere around 350s. And I do believe that's all-time highs. Yeah. What else is there? And you are putting in some hidden bullish divergence possible as well, because you took out all of these lows while price still making a higher low. And that's going to require a close over about $311 to confirm. Then that gives you that move into current all-time highs. Probably new all-time highs at around 355 to 360. Weekly is also flipping back up, getting out of the bearish control zone. Volatility is contracting, still approaching extreme lows, with the jewels losing the sell signal, flipping into neutral within the bearish control zone. So if you were to mark this off on a weekly and see what this produces on a weekly. Last time was in April of 25. Pretty key pivotal point. September of 24. October of 22. And one more and we'll call it. And May of 22. This was 4.7%, about 7% then. Not too much off of a weekly setup, to be honest.
This was from open to high, about 3%. This one was bigger. Initially about 8%, then 16, and then 32. This one was quite large. You went down about 5.5%, and then up 2.7, 8.7, 12. Let me zoom this out. 102. Well, 115. Yeah, this is probably going to be an outlier. And the current one is up about 8-ish%. So somewhere around that 330s is going to be about 15 to 16%. And then 350, which is right around our current all-time highs, is around like 19%. And if we were to go up towards the 360 number that we saw previously, that'd be about 22-ish%. And that actually is also lining up with the weekly 78.6. And we're not going to bother with the outlier 100+% one. 5 days also flipping up, getting out of the bearish control zone with volatility contracting, approaching extreme lows, almost at extreme lows. And 5 days also losing the sell signal, basically the same look as the weekly. The 5 days already, except the 5 days already reclaimed 38.2%. So as long as you are holding over about $308, you should see extensions to 330. 2 days also flipped up, although except it's entering into the bullish control zone now with volatility expanding. Let's see if there's anything else here. Yours, I believe, putting in some hidden bearish divergence possible now because you are taking out these highs, although it's not the strongest because it is a little far back, but it still is possible. And it will be confirmed with any close below about $287.50. And that gives you a move down to retesting these lows for a little bit of a bounce. Then probably you're going to come around 220 at that point. It's just a possibility currently. And as of now, as long as you're holding over about 310, you should see him move into about like 320s to 330. Daily is very close to flipping down here, with volatility starting to come down as well. And you are getting a bullish cross, being freshly crossing above the yellow. But this comes along with the rejection from the 97.5%, and you are close to getting a silver cross. So as long as you are closing over about $305, this is going to cross. And once you get that cross, ideally at that point, these ranges will have stepped up, and then you can see expansion to the upside. But as of now, I would be looking for a little bit of a pullback to tag somewhere around $309 at a minimum, to closer to somewhere around like $300 flat to fill this gap here. And in that time, we can see we want to see these HPR ranges step up, see the 38.2% catch up with price action, and then maintain closures above it, and then we can see another try to the upside. 4 hours also looking like pullback here, where the double extreme momentum is now starting to go into contraction, flipping down. Volatility is going into contraction. Jules losing the buy signal deep within the critical zone. Comes along with rejections of the 95%. Probably going to get a little pullback here. Plus, you have a fresh silver cross, so somewhere around that $308 zone will be a test of this 9 EMA. I do think this one is going to give you a little bit of a move lower than the 9, probably down to the cross itself, and that would be a retest of this 38.2%, and also filling this gap right around $300. All right. Or SoFi. Quarterly has active hidden bullish divergence, and it's going to be active as long as you're closing over $156.23. Next target is the critical zone, and that currently sits at about $320. Not really that far off, $5 away. Let's see if I were to take it from this previous all-time high to this major low. We are currently hitting the 261.8%. So we want to see 3 closures over this area
for somewhere around 370s. Monthly is about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence, and this will confirm with any close over $311.07. And if you do confirm that, that gives you a move into the critical zone, which is currently around 394, and that will update. It'd be interesting if that lines up with somewhere around 380s to 370s, like our previous target we just saw. 2 week is also putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close below or above 310.75, and that'll bring us into the simple moving average, which is going to update, and the critical zone, which will update as well in about 3 hours, and it'll probably update several times before you hit it. Right now, it's sitting at about 520 to 550 bucks. Weekly is also putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. Well, you got it across the board. This is going to confirm with any close over 303.37, and then that gives you a move into about 365 with a stop around 330s. Same numbers that we saw previously. 5 days already confirmed the hidden bullish divergence of 3 drives. This is going to be active, and this last one was in the bearish control zone, so that's pretty powerful. This is going to be active as long as you're closing over 273, and that'll give you a move into the bullish control zone, which sits at about 360s. The stop along 335 at the simple moving average. 3 days local bottom, going to target the bullish control zone at around 350, 357. 2 days active regular bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 273, and that gives you a move into about 334 for the bullish control zone. That's in there. 4 hours got a local top, goes along with the idea of a little pullback here. Likely going to test somewhere around the simple moving average, the edge of the bullish control zone. Gives you a range between 306 and 299, so right around that 300 flat zone. And let's check momentum. Quarterly momentum is currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over $271. And let's zoom in. And we are putting in a nice little inverse herpendip here on the quarterly on the momentum. And usually these are more effective on momentum oscillators than they are on price action. And flipping back up here will be maintaining the critical zone, and then from here likely is getting some nice busting action with momentum flipping back up. This inverse herpendip, and probably going to be hitting somewhere up at the very least that $360 target, but probably higher. And also there. 6 month is also still up, and it will remain up as long as you're closing over at about $300. So that also goes along with that area of that $300-ish zone if you were to come back and retest it. But if you do close like this is very toppy. This is a massive shooting star to low. So we're going to need to see expansion before this candle close. Monthly is currently flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 339. You got about 20 days left to go. 2 week is also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 346. And you are putting in possibility for hidden bullish divergence here because you have taken out these lows while price put in a higher low. You just flip this back up, and that'll confirm it. Weekly is currently flipped back up with a drip of life and volatility expansion from extreme lows. And also weekly has hidden bullish divergence confirmed, and it's going to remain active as long as you're closing over about $282. That's going to give you a target of your current highs right around 350 to 360. 5 days also flip back up with drip of life and hidden bullish divergence and volatility expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $293. 2 days also flipped up with volatility expanding from 0%, and I believe you also have hidden bullish divergence here, and you are going to be flipped up as long as you're closing over $273, and you are now breaking out of the bearish control zone, actually breaking into the bullish control zone.
Daily is also flipped up with volatility once again expanding and a drop of life, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $300. But once again, you are looking like you're going to get a pullback here, and that $300 zone is the area where we're looking to retest, which is our daily pivot. And 4 hours now flipping down with volatility contracting from a double extreme, and that fresh silver cross up, and you are going to remain flipped down as long as you're closing below $320. So in the high time frames, this is looking quite bullish now on Google, with volatility currently contracting, but momentum is very close to flipping back up. And if it does flip back up here, this will be maintaining the critical zone, which likely is going to make or shoot momentum deep into the critical zone. Plus, you are forming little inverse head and shoulders here on momentum, which is more effective on price action. I mean, on momentum oscillators than it is on price action. And it does look like from here, you're going to hit a minimum target of somewhere around that $360 zone, but very likely higher than there. And if you were to take any of those higher time frame RSI targets seriously, they would put you somewhere around $500 to $550, but they will likely update several times. And if you, as you go lower, you are starting to flip momentum down, but it is coming to areas like on the monthly where the pivot is pretty close to price action, plus it's coming down to the edge of the critical zone here with volatility starting to contract. And then you see here on the 2 week, where it's now putting in possibility for hidden bullish divergence. Basically, all these time frames have it. The monthly, the 2 week, the weekly, all have hidden bullish divergence. The weekly's already confirmed it, and weekly 5-day have already confirmed it. So those will currently give you minimum targets somewhere around that $330 zone. But I do think you're going to break it. Like you get somewhat of a rejection around 330s, maybe make a higher low, and then break through there for somewhere around 360s, which I believe is your current all-time highs or slightly new all-time highs. And then maybe in that zone, we have to see what the reaction is, because at that point you'll be in price discovery. So we'll see where price goes to whenever it gets to new all-time highs. Then we can evaluate if those $500 targets will update, or if we'll just shoot there in one go. Who knows? We can't see into the future. But the invalidation is going to be losing $271.50 on a closing basis on the monthly. Invalidation closing under 370? 271. Oh, okay. I was like, that makes absolutely no sense. Thank you for clarifying. Appreciate it. And also, I'm glad I'm not completely mentally retarded and understand the numbers. So that's good. That's good. We alive, boys. We alive. All righty. I'll do this super quick so we can get to you, Alex, right away. Rapidísimo, vamos a ver Google en putiza. Bueno, en la tabla más bien. Y pueden ver, güey, tendencia alcista tremenda. Google apenas está corrigiendo, ni siquiera lo ha hecho. Honestamente, esta simplemente fue una vela y continúas para arriba. Cualquier cierre por debajo de los 272, que sería por debajo de esta vela, todavía le faltan 2 meses, 21 días, nos haría cambiar de opinión, pero continúas por ahora siendo una tendencia alcista. No hay nada que te saque de ella, con volatilidad expandiendo y en extremos, y continúa. Aunque esté apuntando un poco para abajo, no importa, todavía no hay confirmación porque no estás debajo del promedio. Vamos a la mensual en putiza. La mensual tienes alto, bajo, cualquier bajo por abajo de los 272. Y acuérdate, este bajo es más alto que este. Ahora, a Google sí le gusta ir para abajo para ir para arriba. Para abajo para ir para arriba. Para abajo para ir para arriba. Y es lo que más o menos estamos viendo por acá. Tienes literalmente momentum apuntando para arriba, divergencias alcistas en todas las temporalidades altas. Se ve bastante bien. También en la mensual, en la de 2 semanas es un poco lo mismo. La de 2 semanas veniste al promedio del 21 a rebotar después de haber hecho tope acá en esta zona. Y ahora estás por encima de tu promedio del 9, por encima de tu promedio del 5, estás por encima de esta línea meme que es tan importante en los 307, y eso nos da objetivos mucho más altos una vez que nos llevamos los 348 a la alza. Por ahora en la mensual tienes una divergencia alcista posible siempre y cuando cierres esta vela mensual por encima de los $311. En 20 días y 4 horas vas a saber si cerraste por encima de los 311 y vas a tener un objetivo en la zona crítica alcista de los 394. Básicamente, ¿cuánto es eso para arriba? Un 25%, que es un bastante buen movimiento para Google. Y esto reafirma un poco lo que estamos viendo. Ahora, no sé si han notado los pompazos de las empresas de IA en este momento, en lo que están acusando. Ok,
En lo que están acusando a Sam Altman de que se va a convertir en el diablo y quiere desaparecer de la tierra y se va a su conciencia a meter. Literalmente eso lo lleva diciendo desde el 2016. No veo por qué ahora sea noticia. Solamente que ahora ya les están dando permiso a hablar con ello y por eso todos ustedes están preocupados por esto. También Anthropic. Esta es una de las noticias más pendejas del mundo. La empresa de Anthropic que creó que literalmente depende de inteligencia artificial, les está diciendo a ustedes que se les escapó su inteligencia artificial y está ayudándole el gobierno de Estados Unidos con este problema tan urgente. Tienes que ser un verdadero retrasado mental para creer que una empresa que depende del precio de su cosa y además que si literalmente fuera peligrosa, ¿por qué no todos nosotros nos rebelamos y decimos, no queremos esta chingadera, güey? Tenemos que ser literalmente los güeyes más pendejos y dormidos del mundo. Es la noticia más falsa. Y algo que quiero que noten, el pompazo de Coinbase antes de venir fue cuando Brian Armstrong y todo el mundo era culpable de que cripto se fuera a la verga y después pompeó como su pinche madre. El pompazo de Meta vino después de que estaban diciéndoles que Mark Zuckerberg, no me acuerdo qué chingados había hecho, hace poquitito, hace 2, 3 semanas, y fue lo que levantó a Meta y ahorita lo van a ver en la tabla de Alex. ¿Qué crees que va a pasar con Google y con todos ellos ahorita? ¿Ok? O sea, estas noticias, güey. Y la gente que esté, por cierto, una idea. ¿Quién no entiende nada de la realidad? Ve videos. El güey que esté hablando y tomando seriamente que se les escapó la inteligencia artificial del laboratorio, ese güey te está dando la señal. ¡Ey! Tiene un letrero que dice, soy súper pendejo. Por favor, léelo. Te lo ruego. ¿Y por qué es importante? No para que te lo acabes, pero para que lo uses en contra. ¿Y a qué me refiero con ello? Cuando ese güey te dice algo, claramente tiene la cabeza lavada por las noticias, haz lo contrario. Obviamente con tus niveles técnicos, ¿ok? Entonces, no se le escapó el monstruo Anthropic. O sea, no mamen, por el amor de Dios. Bien, mensual, una vez más, por arriba de los 311, este cierre en 20 días, divergencias alcistas juegan y objetivos serían casi los $400. 2 semanas es lo mismo, la divergencia alcista juega por encima de los 200, de los 310, estás por encima de los 2 y eso te llevaría para arriba. Lo mismo por acá, vienes de hacer esto y una vez más, ¿qué hace Google antes de subir? Baja. ¿Qué hace Google antes de subir? Baja. Ya bajó. Lo único que tiene que hacer es continuar subiendo y llevarte este alto. Probablemente vayas a encontrar un poco de resistencia en los 327, donde puedes tener un corto, pero en putiza. No te vas a quedar aquí clavado ¿no? Tendría que ser algo rápido y personalmente yo no lo haría. Yo tomaría el corto en el alto histórico. No. Es más, ni siquiera, porque llevaría demasiada fuerza y te pueden hacer un squeeze. Y ahora, en la diaria, más bien el long. ¿Qué es lo que quieres? Güey, cualquier retesteo de la zona de los 306, 305, ahí es donde quieres entrar. ¿Ok? En 306, 305. Google también va a caer eventualmente cuando todo tenga que caer. Ese no es ese momento. Estamos en un ciclo de 4 años de cripto. Por eso les digo, la gran recesión que les han cantado el gran presidente Trump, el nuevo orden mundial y la verga, no tiene nada que ver con esto. Es solamente cripto cayendo y todo el mundo llorando como su pinche madre porque nadie es responsable de sus propias acciones y estupideces y no aprender. Entonces, esto tiene mucho camino para arriba. Yo estaría viendo esta zona de la línea amarilla en los 305 para poder treparme al movimiento e irme para arriba. Invalidación, llévate este mínimo y obviamente, tío, vas para abajo porque tienes altos más bajos. Después de un bajo más bajo, tendrías que ir a hacer un bajo más bajo. Pero tu invalidación está lejos, en los 270 estás en 316 ahora. La idea sería esta zona junto con tu promedio del 100 diario, sería la zona perfecta para el retesteo alcista. Y es todo lo que están viendo. Vámonos, si Alex anda por acá, vamos a Meta en putiza. Ahí está. Let's go to Meta, sir. Thank you. Oh, perfect. I think you're muted. No. I'm sorry. It's my computer. Oh, no, Sorry. no worries. Yeah, nice. Meta. What a nice looking chart so far. Nice bounce going into the new quarterly
What you notice is you've basically hit major resistance at $638.31. This is just shown here on that 6-month consolidation. You really reached that zone and then massively rejected on that wick high to that, I guess, close. It was a 8.29% move down. Want to be watching this zone here because you would be, as a bear, expecting that rally up to that 638 region anyways. Now that you've done that, you need to be watching carefully. You end up rejecting hard, falling back under that quarterly 5, potentially then leading to a quarterly 9 rejection. That would have major implications of a move down to that quarterly 21 that's sitting at $467, which to me would be interesting because you would then essentially take out April's low on Meta, which again on stocks that's so low, everyone's convinced cannot get taken out. But in doing so here on the quarterly, you would just be playing a quarterly 21, which already is giving you that setup in the next 2 months, assuming you don't close above that quarterly 9. So it is interesting to see on the higher time frames. And this low here that was formed in April is going to be pretty important for bulls as you go along the lower time frames, like a monthly. You're going to see this low is essentially the low that needs to hold if you're bullish. This was the last low before you made that all-time high break, essentially flipping this back into an uptrend. So you need to be watching this low as a bull to essentially kind of defend your longs, while bears are going to use this as like a capitulation zone. Once you take this low out, there's really nothing but air until $371 on the monthly. You're going to observe here that last month, if you're looking at this as a downtrend in the making, right? Pending this low taken out for that lower low break. But these could be looked at as consistent lower highs. Then you would be gearing up for a move anyways. Is that move already done? And is the lower high already into April? You do see that you did close into March under the monthly 21, which is an interesting thing because that was major support for the last few months here. And now, closing below it's not a majorly bullish sign at all, but you are caught between essentially a moving average range on the monthly here. 34 is holding, 21 is like a mid-range, the 9 is the extremity high resistance, but still regardless, this is just slowly flipping in favor of bears. And in my opinion, pending a breakdown here, really once you start taking out this low of last month, specifically the low of $520, you are just going to start really implying a move all the way back down under 400, possibly down to that 370s like I mentioned. Let's look at the HPDR as well, now that we had that monthly close. Oh wow, look at that. Even the monthly HPDR is just showing a massive range, right? And you're more near the extremity high, which is near the monthly 9. That's 78.6%. Where is that? What the heck? Oh, no. Right. Just do that. $659.74. It took me a minute. So again, yeah, very near the monthly 9, which again, for the last few months has been rejecting. You lost it in February. You rejected it massively in March. So now what you see is you did already retest the monthly 5, kind of solidifying that $638 resistance level. You do notice on the HPDR, I think this is important. If you start moving down here, you will take out that April low. And you do see the next objective, that 88.3% is at $456. So again, just showing you in this range, you can get a pretty major move. Let me see here. Oh, look at that. Solidifying that $638 resistance. You do see that this also is just putting in a HBDR bearish retest, essentially. You had that weekly breakdown. That's what took you to this low of 520. And then you've just been slowly rallying back up, which has taken you very near the bottom 38.2%, which is also the weekly EMA 34, which really, as long as you're not reclaiming that weekly 34, you don't get a buy trigger here. So this is bearish and still playing into bears' hands. And the last last weekly EMA 34 retests have just been rejecting. You will observe here into this weekly close happening today that if you don't get back above $638,
more likely a move back to the weekly EMA 100, which either then will just be a bullish retest or another SFP, which did lead to 11% red dildo down. That led to that 520 low. You can't see really here. This was just the easy trade. You lost the weekly EMA 100, rejected the 5, and came down 11%. So really, to me, it seems like markets are gearing up into next week on, is this going to be a bullish retest and maybe some bullish price structure forming, or just a massive SFP deviation, essentially leading to a massive trap on bulls? Next week's going to be very interesting. And even on this chart on Meta, it's telling you at major resistance, reclaiming a major level, most likely a throwback at minimum, and then you'll just see if it holds. So very interesting to see that on the weekly. But we can't really disregard that the weekly isn't a breakdown. So still more likely to break down, which has implications for maybe those throwbacks not holding. We'll obviously see where the weekly HPDR ranges update next week. Now the biweekly again got a nice move, but you're just right to that biweekly 34. And we know the objective under the 34 is simply that 100. That is at $503. So yeah, very impressive move closing today in 2 hours, 48 minutes. But again, if you're just not able to get back above that 34, you do need to be a little cautious. Actually curious what the HPDR says here too. Yeah, even in breakdown as well in the bi-weekly, this is just simply a bearish retest. And look at that last bearish retest in this region. You rallied all the way up, didn't even fully hit the 38.2% before rejecting and coming down 18%. Essentially hitting the 88.3%. Which is perfectly right where that bi-weekly EMA 100 is. So interesting to see that. So I'll go to the daily now. We've just kind of been on the higher time frames. But right, the daily is just solidifying what I've mentioned. 638's major resistance. Daily EMA 100 sitting right there. And as long as you're not getting back above the daily EMA 100, you need to be very cautious at this spot rejecting. You do notice the last major rejection zone was off of the daily EMA 100 not getting reclaimed, which did lead you all the way back down to the 520 level. Let's see here. So this is a pretty massive range. Look at even the daily EMA 100 rejection. That gave you a 21% pullback. So it's absolutely, I mean, it makes sense here to be looking for shorts. I think, Alejandro, you mentioned you shorted Meta, I think. If I wasn't did. Unfortunately, with smart. Absolutely no money. Oh, by right, accident. Right. Yeah, damn. Well, really good positioning though, regardless, because that was a logical spot, honestly. And now really we're just looking to see, do we get the follow through down? Does it hold into a throwback, or do we actually deviate? Even on the daily, it shows that too. Like, as long as you're not reclaiming the EMA 100, you are going to move back down to this cluster moving averages. As soon as you lose that daily 9, you're essentially going to be in breakdown mode, targeting back around 520. And as we know, then it's going to be more likely we're going to hit that 482 region, or specifically April's lows. So we just want to be watching very carefully here. But really, in all honesty, Meta's looking pretty weak. And it just looks like it's in the midst of a major macro downtrend. Let's see here. Look at that 2-day SMA 200. This is just solidifying that retest idea. So as long as you're not reclaiming $638 on Meta, you have to be pretty bearish here, and you have to be looking at the next objective to take you around 520. Let me get you accurately. Around 525. So, think of it as a massive range here. But as long as you're under that 638, you're going to be more likely to move down. And then if you take out April's lows, that's when you capitulate, in my opinion, down to 380s. So that's all I have here. Oh, you guys hear my maid in the background. You're talking. Hopefully she's not talking about me. Oh, I didn't pay attention, but I'll replay this and tell you what nasty shit she said about you. Oh, thank you.
All right, I'll be quick as fuck so you can do SoFi after. SoFi. Oh, perfect. This was simple. This is what I saw, and that's what I Yeah, shorted. literally, wow. Bearish retest on just everything you look at. Looks Got nice. the move, but man, didn't get the money. Excellent job, Alejandro. Fucking idiot. All right. Perfectamente estamos viendo Meta y este es el trade que me llevó completamente a la chingada. Voy a hacerlo súper rápido para que lo pueda ver el gran Farn y podamos entrar a SoFi y algunas otras en putiza. Antes que nada, Meta le gusta bajar antes de subir, pero mínimo mantiene tendencia. ¿A qué me refiero con eso? Antes de subir, por más que baje y veas este movimiento en la semanal, ¿no? Los bajos son más altos. Y ahorita lo que estás viendo es que estos bajos definitivamente han sido violados, ¿no? Justamente esa fue un poco la teoría del corto que me aventé por acá, que me aventé por ahí arriba, que tristemente salió bien, pero con muy poco dinero, por alguna razón. Y ahorita justamente está en este proceso. Habías logrado altos históricos, después de altos históricos hiciste bajos, alto más bajo y un bajo más bajo. Esto es la semanal, simplemente para no tener que meternos en más, porque esto es lo que básicamente nos va a dictar todo. Junto con la diaria. Te metes en la diaria y puedes ver que tu promedio del 100 está rechazando. Que todos estos puntos de confluencia son los que usé para mi corto. Ahora, ¿qué tienes que hacer para ser alcista y cambiar de opinión acá? ¿No? Y decir, ok, esto fue literalmente el bajón antes de subir. Para empezar, yo no le daría preferencia a eso. Yo diría que tiene más chances de bajar que de subir. ¿Por qué? Porque te soltaron buenas noticias ya después del pompazo que dio, que fue, no, es que Meta acaba de sacar una nueva computadora, que no sé qué pedo, y Mark Zuckerberg le lame los huevos a no sé quién. Pero tiene rechazo el promedio del 100 que ni siquiera lo llegó a tocar. Esto, por ejemplo, esto a mí me dice, esto fue un bait para que todo el mundo pusiera su orden acá y no entraran. ¿Me entienden? Hablando de técnicas. Es por eso que hay veces que quieres entrar abajo, pero a veces te violan. Y acá, lo importante a ver también, cerraste el gap que existía acá, ya quedó cerrado. Tienes la resistencia que viene, que antes fue soporte, y acá justamente se volvió resistencia, y hasta no probarlo de lo contrario, sigue siendo lo mismo. Por ahora, ¿qué tienes que saber? Bastante fácil, honestamente. Meta te está dando un trade bastante sencillo. No importa lo que pase, aquí lo que tienes que hacer primero, alcista, cerrar por encima del 100 y regresar en esta línea y empezar a cerrar por encima. Bajista, simplemente llévate este bajo, el de acá. ¿Por qué? Porque entonces dirías alto y estarías empezando a buscar a formar un bajo, sea donde sea. Sea donde sea. Puedes bajar acá donde tienes el gap justamente de este, o puedes simplemente continuar la tendencia, porque es lo que parece que Meta va a hacer. Continuar esta tendencia bajista e ir a hacer un nuevo mínimo, etcétera. Ahora, cuando les digo que el SP500 y todo esto va a regresar a altos históricos, yo les digo que solamente algunas empresas lo van a volver a hacer, no todas. Solamente algunas. ¿Por qué? Porque es todo lo único que se necesita para hacer que tu Paco favorito se vuelva mega alcista. ¿Ok? Entonces, si volteo y veo que Google y que AMD, no sé qué otras empresas estén haciendo altos históricos, pero estoy dándoles ejemplos. AMD y esta empresa hizo altos históricos, no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Esto es donde los mercados empiezan a jodernos a absolutamente todos. Aquí hay una manera de invertir en Meta en este momento. Ya les dije y les puse sus niveles en Meta para que lo tengan. ¿Cuál es la caída promedio? 40%. ¿Hemos llegado a la caída? No, está aquí abajo. ¿Cuál es la caída más dura que ha sufrido? Un 77% y te llevaría $180. Esta es la caída de la Gran Depresión de Donald Trump. Esta es simplemente una corrección, ¿ok? Normal, habitual, ciclo de 4 años a 8 años, no de 16. Un ciclo de 16 te lleva acá. Un ciclo de 100 no sé a dónde te lleva en Meta porque nunca habíamos tenido uno de estos con este tipo de tecnología, pero sería decimado. Entonces, ¿qué esperas en Meta? Retomar tu línea bajista. Recuerda, esta alcista la pones en octubre del 2022, ponla en la semanal, es la manera más fácil de dibujarla. Agarras el punto más bajo, lo juntas con el mínimo de los aranceles y puedes ver justamente dónde está rechazando. Este fue el trade que dimos y invalidación este corto, simplemente haz un alto más alto que el que acabas de hacer. Punto.
All right, we're ready for SoFi, sir. Alrighty. Sure. Listo. Sipski, this code. Oh, wait, I'm out of code. Damn, that sucks. RFK Jr. saying, yes. Okay. Quarterly, do we got enough data? Yeah, we'll start with the quarterly. So on the quarterly on SoFi, we are starting to get momentum flipping down, entering into or losing the bullish control zone, and now it's starting to approach the neutral zone, and volatility is contracting while momentum is flipped down. This comes along with the move and a rejection from the 100% range. And now we are approaching the 38.2%. And we've lost the 9 EMA as well. This 9 EMA has been where we've been bottoming at on a closing basis and taking us to new all-time highs. So this is a shift of structure to lose that 9 EMA. And from here, you are with a bearish retest and rejection of your 50%, you are likely to make your way down towards 38.2%, which is very close to your 21, which would also be a target after losing the 9. And that is sitting somewhere around $13. That's a very significant drop from current highs. That's like 58 to 60% down. Let's see how much it went down previously before it went to new all-time highs. Previously about 85%. So it could go lower. It doesn't necessarily. Well, let's just say it goes down 80% for funsies. Where does that take us to? Well, that's low. It's like $4.80. Probably not going to do all the way down there, but somewhere around that $13 area is a very nice point of interest. If you lose $13 though, then this thing is going to break down pretty hard towards just below $10 at like $8 and $8.30, $8 flat. Monthly is also flipped down, entering into the bearish control zone now, with volatility currently expanding. Although monthly is now putting in possibility of or multiple tries of possible hidden bullish divergence because you have taken out every one of these previous lows on momentum with price putting in higher lows, and this will confirm with any close over $19.50. And if you do confirm that, then that brings you up to somewhere around like $22, $23. 2-week is very close to flipping back up with volatility close to going into contraction. You do have a bearish cross here with the pink crossing below the yellow, and this is happening in the bullish control zone. So this is pretty powerful. You are seeing a nice little dump ski from that cross playing out. How much are you down so far? Let's see. You've gone down about 17% so far. So if you were to come to about $13, that would be from the cross about 25% down. As now you are getting just a rejection of your 55 and 5 EMA. So if you do also close below the 88.3%, you're probably just going to dump from here. If you close over the 88.2%, maybe you get another retest to the $17, $18 zone, then probably put a top there and then project and go down. Weekly is currently flipped up, getting out of the bearish control zone now. Weekly is putting in, I believe, weekly is putting in hidden bearish divergence. With momentum taking out these previous highs, price is making a lower high. Volatility is contracting while momentum is flipped up, and you are now losing the sell signal within the critical zone. This goes along with price on the EMAs on the weekly, just on the edge of silver across the downside. Probably one, maximum 2 more closes, but I'm thinking 1 more close, and this is going to confirm, and that likely gives you a nice little dump ski. And the HPD ranges have now stepped down. 38.2% has caught up with price, and as of now, you are just rejecting that 38.2% and this 90 EMA on silver cross that is pending to the downside. Likely when that does across, this will confirm as a rejection of this 38.2%, and that brings you to about $13.
5 days also flipped up. 5 days also putting in possible hidden bearish divergence. 5 days already caught back up on 38.2%. As long as you're holding on to $15.86, you should see another attempt at like $17.50 to $18. And 5 days also right on the edge of silver crossing down. 2 days also flipped up. 2 days also putting in possible hidden bearish divergence. 2 day jewels giving you a buy signal in the bearish control zone, and you are still holding over this 38.2%. So it is likely you will retest somewhere around $18. High probability rejection though. Daily is now starting to flip down with volatility back at extreme lows, and the daily jewels giving you a pretty nice buy signal here with the pink crossing above the yellow within the bearish control zone. Goes along with price maybe coming down towards somewhere around the median, like $16. But as long as you're holding over there, we would expect a retest of like $17-ish first for lower. Four hours now flipped down, right at that reset zone, the neutral zone, at -4, with volatility at almost 0%, and the 4 hours are pretty now giving you a fresh sell signal with a rejection from, or a slight rejection from the median at around 1627. So if you do close below there, then probably we'll close in 3 minutes. Probably gonna get a move down to around 1569 first, nice number, and then try towards 17, $18. Nice rejection there, probably most likely, and then you're moved down to 13. Okay, let's check our side. Local top on the quarterly. Bullish control zones at 1597. Local top on the monthly. Bearish control zone is at $3, likely going to update several times. The neutral zone is at $14, closer to that 13 area. Nothing. The simple moving average is at around $17, so it goes along with that bearish retest and rejection. Today's got a local bottom here. The edge of the bearish control zone is right around $17. Daily's got a local top. The simple moving average is at $13. Beautiful number. Neutral zone is at about 17. Four hours got a local top. You are very close to hitting the target from there, which is the neutral zone. That's at about 1590, right around $16. And 2 hour also has a local top. We target somewhere around that same high 15 zone. Now let's look at momentum. Quarterly momentum is currently flipped down, but close to flipping up. And this will flip up if you can close over $16.42, although you got almost 3 months left to go, which is an eternity. Monthly is currently flipped down. Monthly is putting in possible hidden bullish divergence, but this is the pivot is good, a long way away, and it will be flipped down as long as you're closing over $30 or below $30. And if you do flip this back up, that'll confirm your hidden bullish divergence. But this is eventually going to be easier and easier to confirm as you go down in momentum, and as long as you are closing over, what is this number? $11.63. This is going to have remain possible. 2 week is currently also flipped down, well within the critical zone now, and you're going to remain flipped down as long as you're closing below $20.87. 5 days currently freshly flipped down, pending a silver cross down, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $16.82.
2 days currently flipped up. Wait, let me zoom in on this. No, it's lowered low, so no divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $15.05. Daily is currently also flipped up, and it's about to exit the bearish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $15.70. And 4 hours now freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, and it's going to remain flipped down with volatility now at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $16.81. So let's go back up. So in the high time frames, it is leaning still like the more downside price action. But this downside price action is likely going to lead into the hidden bullish divergences, which will then take us into current/new all-time highs. And that will be the case as long as we're closing monthlies over about $11.63. And then on the lower time frames, it does look like you're going to get a little bit of a move down here with the very low time frames flipping down, but not really that much, maybe somewhere around high $15 zone. And I do expect that to lead us into somewhere around 17 to 18 bucks, and then for that to give us the next rejection, and then find ourselves somewhere around $12 to $13. And we have to see the reaction around that zone. I do think I'm leaning towards the idea that somewhere around that 12 to 13 bucks, where you put in your next higher low, and then maybe go do some sideways / grinding up for the next couple of months, and then maybe afterwards send it to new all-time highs. We have to see what happens around 12 or 13 bucks first. And the invalidation is going to be getting close back below at $11.60 zone. If you close below there and then no longer hidden bullish divergence, and then you're just going to be looking for downside down and to the right. Excelente. My boys, you guys are free to go. Anything you'd like to say? Check out maybe our levels on Bitcoin we're looking at before you bounce. Oh yeah, for me, it's just we're watching. For me, at least 72,800. You get daily candle closures above that, more likely to move up to $76,000. But until then, maybe a range. If you don't close above 72,800, more likely than a move to 69.2 still. And that's where the big decision will come with markets. Does it hold? And is it a throwback or is it a deviation? Yeah. Mr. Farhano? And for me, basically, it's a similar thing around that 72, high 72s. If for to be a little conservative, I push it to 73. But if you do get that, I'm looking for that weekly on CME bullish divergence to continue playing out towards somewhere around 78 to 80,000, and then around that zone, very likely I'm looking for the same type of rejection that we got at 98,000, and then a nice little dump ski to like 60,000, 61,000 for a little bounce, and then 55 to 58. All right. Well, thank you so much, boys. Enjoy your day, enjoy your Friday, and enjoy your weekend. Yeah. Holy shit, it's Friday. Yeah, happy weekend, boys. Honestly, I'll see you on Feliz Monday. viernes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Good luck with the new pup, Alex. Get some sleep if you can. Yeah, honestly. Thank you, boys. All right. Muchas gracias, cabrones. Buenas tardes and hasta luego. Adiós. Ok, SoFi, un banco que patrocinan los Chargers, ¿no? Mis amados Chargers que no pueden ganar nada en la NFL. Ok, ¿qué es lo que hemos visto en SoFi? Porque veo que lo están preguntando para invertir. Para invertir en SoFi, hemos tenido una caída de hasta 84% en el primer ciclo. No lo puedes comparar con ahora, sobre todo con la digitalización del dinero, pero hasta ahora has tenido una caída de 54%. Algo a tener en mente es esto, y lo acabo de ver. Todavía no acaba el movimiento para abajo. Ok, perfecto. Ahora, si lo fueras a poner, ¿no? Como todo el mundo hace líneas memes, acá, buena zona para acumular SoFi por ahí de los 14, 13. ¿Dónde estás, honestamente? Si es a largo plazo, no está mal tu entrada ahorita, pero vamos a simplemente dar los movimientos como necesita ser. 1, cerraste esto por debajo de la de 2 semanas, por debajo del promedio del 100. Esta la está cerrando por encima. Vienes una clara tendencia bajista, alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, básicamente, y todavía no encuentras un alto más bajo y puedes tener un rebote, puede que estés viendo eso. En la semanal habías tenido
toda tu volatilidad empujando a la baja, pero ahora estás contrayendo ante esto. ¿Qué sugiere? Una corrección. Entonces, ¿qué es lo que estarías esperando? Simplemente el siguiente impulso a la baja. Yo voy a poner que es impulso a la baja y la mejor zona para acumular SoFi, simplemente por esto, sería justamente los 11.70. Cualquier cosa alrededor de esta zona es buena para acumular SoFi. ¿Por qué? Porque esto fue la zona que una vez que la reventaste desde el principio que salió, ¡pum!, te fuiste a máximos históricos, y una vez que la perdiste, ¡pum!, te fuiste a mínimos históricos. Y una vez que viniste a retestearlo, hubiera sido excelente haber vendido, y de ahí te hubiera tomado desde julio del 2023 hasta noviembre del 2024, un año entero para poder retomar la zona. Luego te engañaron con los aranceles de SoFi, porque pues sí, a SoFi, al banco digital, ¿no? Le cobraron aranceles y también bajó. Y de ahí se dio el movimiento más fuerte de toda la historia. Ahora puedes ver que esta línea de tendencia que ha tocado solamente 2 veces desde entonces, ¿no? 1, 2, básicamente nos dicta que tienes más downside. Apenas estás en la primera caída, haciendo un pequeño alto más bajo. Tienes un cruce plateado semanal a punto de ocurrir. Tu promedio del 9 es una excelente zona para hacerle un corto. Y esta vela va a cerrar pronto. Tienes tu 9 y tu 100. Y ya, yo creo que ya te dio el retesteo. Si no estabas viendo esta acción acá, tienes esto con tu cruce plateado a la baja a punto de darse para esta nueva sesión. Probablemente te lo dé. Mínimo, alto más bajo. ¿Qué es lo que seguiría? Yo esperaría un bajo más bajo. ¿Cómo lo vas a confirmar? Cualquier tipo de movimiento abajo de 14.92 te confirma que va a ser un nuevo mínimo. Y ahora, ¿cómo sé que no? Tu invalidación está tremendamente arriba. Tu invalidación está aquí, en este máximo. Si te llevas este máximo a la alza, puede que hayas visto un fondo relativo por un rato antes de un buen rebote y después continuar cayendo. Pero la tendencia definitivamente es a la baja. Buena zona para acumular SoFi, en mi opinión, ahorita que no es la Gran Depresión todavía. Una vez que eso llegue, Dios, los números que estoy dando se van a ir a la mega verga. Pero eso todavía no ocurre y puede que haya intervención. Entonces, no se me preocupen. Lo que yo estaría diciendo es, en este punto, no estaría mal ya empezar a considerar armar tu posición de donde estás en los $14 y ver si se dan los 11. Ahora, de ahí hasta el movimiento más bajo que podría dar, solamente está bajo 27%, escalónalo cada 10% para abajo. Listo, ahí está SoFi, damas y caballeros. Habían dicho Palantir en putiza. Voy a quitar lo del letrerito solamente para irme rápido y no confundirlos. Un segundo. Para la gente que pregunta dónde está el HPDR cuesta, creo que ahora cuesta $1,200. Lo vende Crown. Eric Crown es una mega verga, un maestro en trading, y vende un curso para explicar cómo funciona, y el HPDR es gratis. Estás comprando, creo que el curso, o compras el HPDR gratis y viene con el curso gratis, como lo quieras ver, pero cuesta $1,200. Entonces no crean que va a ser gratis y solamente lo puedes bajar, etcétera. Vale la pena, honestamente, ya que eres maestro de todo lo demás. No te lo compres para empezar. Te va a confundir más, porque lo único que vas a ver son niveles que te van a emocionar y créeme, como pendejo que lo ha hecho. Simplemente les dejo esto, tómale un screenshot en este momento y ahí compras tu HPDR, mi estimado, y ves todo eso. Y no tiene nada que ver con nosotros, no hacemos un centavo si lo compras. Así que si vienes y dices, no mames, no me sirvió, no sé qué, o enséñame a usarlo, Nel, no tenemos nada que ver con él, solamente porque Crown es buen cuate, se los ponemos acá. Ok, con eso dicho, vamos a ver varias cosas en putiza. Vamos a empezar con Oclo. Sam Altman y el Diablo están acá esperándonos. Estamos esperando un buen rebote. No, habíamos dicho lo del rebote acá. Espérame. Todo esto. Básicamente, Oclo continúa su tendencia bajista y va a continuarla. La cosa en Oclo que es interesante para mí es ya dónde está, en qué nivel. ¿Dónde parece ser la zona de soporte si se llega a llevar esta línea meme en los 43? 25.
porque esta fue la potente resistencia y la zona de breakout más dura. ¿Va a llegar totalmente ahí? Yo no lo sé, por eso tenía mis entradas y estas las he tenido por un chingo acá. En la zona de 33, 43 y acá en los 54, dependiendo de qué es lo que estés haciendo, esto valdrá la pena. Una cosa que tienen que entender es, Oklo todavía no tiene reactores nucleares hechos, entonces no tiene por qué ser beneficiado por esta crisis energética. De momento, hasta que no tengan reactores nucleares hechos, probados, puestos, esto es una jugada de especulación. Y la jugada de especulación es grande porque Sam Altman es de los güeyes más malos de la historia y a los que premian financieramente. Entonces, es como parte de la dualidad de este pedo, ¿no? Vale la pena entrar, pero estás todavía en una tendencia bajista. En la semanal estás a punto de tener tu primer cruce plateado a la baja. Cualquier cosa que llegues a los 58, 56, corto por el cruce plateado. 2 semanas, te ponen también por acá el promedio del 9 debajo del 21. No, esto se ve débil. Todavía no vienes a testear el promedio del 100 que está en los 37. Yo me esperaría esa zona. Esta cosa tiene mucha debilidad. Todavía si estás interesado en esa mamada, ahí lo tienes. Circle es lo que les decía. Quiero que vean la semanal. La semanal es la que guía mi trade. ¿Por qué? Cierras en 2 horas, tío. ¿Cuántos cierres necesitas de confirmación semanal? Debajo del 9. Debajo del 9 y este va a ser debajo del 9. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente ve la topera, instantáneo follow through, un SFP del 34 y normalmente cuando tienes un SFP a la baja te va a dar un extremo más bajo. Entonces aquí la gente que no tuvo paciencia, y esto es algo que les digo de corazón, paciencia es todo, porque no se trata de comprar el fondo y meterle todo en una, es poco a poco para poder ver si estás haciendo las cosas bien, si todo va de acuerdo a tu plan. Y si no, lo que vas a hacer es, te va a dar FOMO esta subida, vas a comprar aquí arriba y tu promedio instantáneamente va a elevarse. ¿Dónde está mi promedio? Aquí abajo. ¿Qué es lo que quiero? Una vez que estemos en camino para abajo y tengas este alto más bajo que estos, me tienes que dar casi a huevo garantizado un bajo más bajo que este. Y ahí es donde te puedes soltar como gorda en tobogán, ¿ok? Y además, el hecho de que la gente en Estados Unidos, en todo el mundo en realidad, no entiende el por qué Estados Unidos está urgido de ayudar a cripto. ¿Ustedes creen que Estados Unidos quiere ayudar a Solana? ¿Quiere ayudar a Bitcoin? Porque no son gringos. Recuerda, Bitcoin no es de Estados Unidos. Bitcoin lo inventó Dios y se los dio a todos ustedes en su cereal en la mañana y ahí está, para la libertad financiera de todos, que simplemente es rastreable de a madres y también confiscable de a madres. Y si no me creen, vean todo lo que han confiscado todos los gobiernos alrededor del mundo. Tienes que ser verdaderamente ciego para no ver eso. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no está aquí para ayudar nada. Circle es la solución, una de las soluciones más grandes, en mi opinión, para poder hacer lo que Estados Unidos busca, el dólar digital. Eso es lo que quiere Estados Unidos de cripto. ¿Por qué? Ven en México que les dicen no pueden pagar en la gasolinera y no pueden pagar acá. En Estados Unidos ya tenemos todo nuestro dinero digital. Aquí no hay cash. Acá lo que existe simplemente son transacciones más lentas fuera de cripto que no pueden rastrear una por una. Y lo que quieren es rastrear una por una para cobrarte tus impuestos por la transacción eventualmente. Es obvio. No lo están haciendo por tu bien. O sea, tienes que ser un verdadero animal. Y luego la otra cosa es, la otra narrativa de esta mamada, que los bancos están aterrados de cripto, ellos van a ser los beneficiarios y son los beneficiarios más grandes de esto. Lo que a mí me gusta de Coinbase y de Circle es que ellos son los intermediarios más grandes de esto y para mí, básicamente el nuevo JP Morgan evolucionado es Coinbase 2.0. Y no lo digo como lo estoy viendo, es literalmente lo que está ocurriendo. Esa es una. Coinbase. Igual, tío, tienes este alto, ¿no? Justamente acá todo el mundo le dio super FOMO. Tienes vela topera, instantáneo follow through y tiene que caer.
¿Por qué? Probablemente vayan a decir que Coinbase la cagó una vez que pase el acto. Cuando cripto caiga, todo el mundo le va a echar la culpa a Coinbase y ahí es donde vas a comprar esa chingadera. No requiere tanto cerebro para entender eso. Tienes bajo, bajo más bajo, alto más bajo, ¿y qué sigue? O te llevas este alto o el bajo. Pero la cosa es, acá cerraste por encima del promedio del 9 una vez, en esta vela topera. Y después, 1, 2, llevas 3 por debajo hasta del 5. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Un nuevo bajo. Les conté y les dije dónde tengo mi orden puesta. Siguiente orden la tengo en los 147. ¿Por qué aquí no hasta abajo? Por cualquier, la cosa que me pone algo, y estoy diciendo entre comillas, no estoy nervioso, pero la cosa que me hace pensar que puede haber algo de fuckery, y lo mismo con Circle, mi siguiente entrada es un poco cerca de mi nivel. ¿Por qué? Porque literalmente esto es el nuevo sistema financiero. Aunque ustedes lo vean solamente como cripto y que compras tus moneditas pendejas, esto es literalmente la base del nuevo sistema financiero. Y Coinbase es el emisor aprobado en el Genius Act para poder proveer la infraestructura de monedas estables para todos los bancos en Estados Unidos y para todas las empresas grandes de Estados Unidos. Y todos ellos van a hacer el nuevo QE a través de eso. ¿Y quién se va a llevar la mayor cantidad de comisión? Coinbase. Literalmente no tienes que ser un gran adivino para saber eso, ¿no? Entonces, muy a la baja. Tesla, tíos, continúa su camino a la mierda, pero no, es que Tesla ya se va para arriba. Tiene setup de volatilidad en la semanal expandiendo ante esta caída. Literalmente ahora sí ya se está derritiendo. Una vez que, si el día de hoy cierras por debajo de 343, tu siguiente objetivo van a ser los $300. Y en los $300 no van a aguantar, puedes tener un rebote, pero puedes encontrar un poco de un rebote más rápido acá en los 334. Todavía no los tocas. Es una zona muy importante para el precio de Tesla, los 334. Es uno de los gráficos que más me gusta y puedes ver perfectamente en este gráfico semanal lo perfecto que es este canal. O sea, hay veces que, es pornografía de tablas, es esta, cuando hace este tipo de cosas tan fáciles de seguir. ¿Qué podría haber? Un rebote hasta esta zona que es justamente los 360, 369, etcétera, donde tienes el promedio del 5 y el 55. Ese rebote después te llevaría más para abajo. Simplemente sería un alto más bajo. Entonces, estate pendiente. Pero hoy, y ahí está, ahí va. Si hoy cierras esta semanal por debajo de los 343, bye Tesla, por debajo de 337 en la del 55, ya veniste y retesteaste el 34 bajistamente, que lo habíamos dicho una vez que retesteas el promedio del 34. El 34 perdido es el final y justamente ya lo habías perdido, simplemente es cosa de cuándo. Además, en la de 2 semanas también tienes un setup de volatilidad con esta caída que está empezando. Que Dios bendiga a toda la gente que le hizo caso a Elon. Quédense con sus acciones de Tesla. Una vez más, si un multibillonario te dice algo de su empresa, positivo o negativo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsenlo. ¿Por qué? O sea, cuando el güey de Oracle, no, es que nos va a ir cabrón en los próximos meses. Gran tope. Es importante entender esto. Y otra cosa que vale la pena entender es lo que he estado poniéndole mucha atención ahorita. Todavía no me meto a jugar ese juego, pero cuando te den malas noticias de una empresa, malas, y ya esté castigada, el rebote va a ser brutal. Lo hicieron con Coinbase, lo hicieron con Meta enfrente de mis ojos, lo hicieron con Oracle. Voy a empezar a intentar encontrar más de esas jugadas para tradear, no para invertir, para tradear. Rivian, tíos, precio acción de la hueva. Todavía el fondo normalmente lo encontramos en abril en este tipo de empresas, ¿no? Que es cuando en abril del 2024, justamente acá, se quedó todo abril ahí abajo, y después rebota y después cae, y después rebota y después cae. Abril del 2025 también tuviste esto. Para mí, Rivian sigue siendo una buena inversión en el mundo de los coches,
pero el alfa, la cantidad de dinero que puedes hacer comparada con lo que puedes hacer en un rebote de Lucid, de los buenos, a mí me gusta más Lucid. Se ve peor, tiene más gente diciendo que se va a ir a cero, puedes ver que está cayendo acá y voy a preparar mi siguiente entrada en la próxima. 2 semanas ya había tenido volatilidad contrayendo a este movimiento súper pesado a la baja. Ya me están ustedes escribiendo que se va a ir a cero. Eso me encanta, por cierto. No se va a ir a cero. En mi opinión. Ahora, si ustedes creen que se va a ir a cero, perfecto. Yo lo que estoy haciendo es acumulando. Mi precio promedio ahorita es divino y solamente 50% de mi siguiente contingencia va aquí cuando llegue al nivel. Y rápidamente les voy a poner esto para que tengan una idea. Ya estás ante el 100%. El 100% está en 771 en la mensual. Mensual. Entonces, ustedes hagan de su vida lo que gusten, pero esta es mi vida y es lo que voy a hacer con ella. Jack in the Box, tíos, buen rebotillo por acá, nos puede rechazar, pero también podríamos venir hasta acá. Personalmente me voy a deshacer de esto cuando regresemos a retestear esto, si es que retesteamos, que ya el juego, por pendejo, ahí ando, no nos dio la entrada aquí abajo. Esa fue triste porque sí ha tenido un buen rebote en este momento, pero no estamos muy lejos de donde entramos en esta mamada. Roblox, que es una de las que preguntan, continúa su tendencia para abajo. Puedes encontrar un rebote en esta zona, regresar a los 72 y después continuar cayendo. Este es algo que yo ya no entiendo porque tienes la IA que puede generar cualquier tipo de videojuego en 2 patadas. Entonces, estoy fuera. No tengo ya nada de Roblox. Palantir. Palantir es del diablo. Palantir le va a ir muy bien siempre. La zona donde quieres acumular Palantir van a ser los 80, entre 95 y 80 dólares. Esa es mi opinión personal. ¿Tiene que ahorita ya caer directamente, etcétera? No, estaríamos esperando un rebote en este momento, que es justo lo que ven en este gráfico. ¿Por qué? Porque ha aguantado bastante bien. Ha aguantado bastante bien este tipo de movimientos. Obviamente en mercados bajistas lo has visto en el 34. El 34 está en esta zona y aquí es donde yo esperaría a Palantir para poder invertir en el diablo y sus acciones. Para los que no sepan qué hace Palantir, lo único que hace es procesar datos para todos los gobiernos del mundo y el de Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Elon Musk tiene todos los satélites de Wi-Fi, ¿no? Esto sé que suena loco, pero ya venden servicios. Ya puedes comprar una alarma de casa que ve cosas a través de Wi-Fi. No te estoy diciendo ya tecnología. Cuando te contesto al principio, bien, por años, el loco, las drogas, déjalas en paz, estás fumando mucha marihuana, te estás drogando mucho, etcétera. Pero ya que salió y se los dijeron todos y lo ven como servicio, ya lo entienden un poco. Hay varios de ustedes que todavía ni siquiera eso creen y siguen siendo las drogas, siguen siendo las drogas, absolutamente. Y es muy importante entender qué hace Palantir y por qué siempre va a tener un lugar y un protagonismo gigantesco. Si puedes ver todo en todo el tiempo, a través de todo el tiempo, a través de Wi-Fi para espiar a la gente, y lo puedes hacer literalmente en capas hasta abajo de la tierra. Si ahorita fueras a cometer un crimen así serio, no llevas tu teléfono, no traes nada, caminaste 10 días seguidos para llegar al lugar, digamos, ¿no? Matas al presidente, no hay ninguna sola cámara, te encuentran en 2 patadas, tío. En 2 patadas, de verdad. No lo hacen porque les vale verga todo y solamente las cosas que importan son prioridad. Este método yo lo vi empleado para salvar al hijo de un político que fue secuestrado en México. Fue lo que me enseñaron. México funciona, la inteligencia de México y el servicio, y esto es algo que ustedes tal vez no entiendan, el servicio secreto o de armas en México es un intermediario para Estados Unidos, Israel y Saudi Arabia. Ellos pretenden ser enemigos, no jugar entre ellos, Israel con Saudi Arabia, pero México es el intermediario, sacas el contrato, el mexicano no hace nada, el mexicano simplemente firma contratos y entre ellos se venden las armas y parece que México fue el que le vendió lo que sea a Arabia Saudita o a Israel, cuando fue Israel o Arabia Saudita vendiéndose el uno al otro. Así funciona tal cual. ¿No me creen? Perfecto, excelente, continúa tu día tal cual. Eso lo digo porque Palantir lo que hace es, tienes todos los satélites de Elon Musk en todo el mundo, tienes más de 8,000 Starlinks y eso quiere decir que hay internet ya en todos lados. Ese Wi-Fi puede ver todo en todos lados. Lo que hace Palantir es absorbe todos esos datos, los digiere en grande,
los categoriza y las manda a las diferentes agencias que tienen que ver eso. A eso se dedica Palantir. Por eso nadie entiende qué hace Palantir. Nadie. Nike continúa su camino a ser el nuevo BlackBerry, así que suerte con eso. El gas natural, interesante que sigue cayendo. El gas natural, cuando se dé la vuelta, va a ser la señal para nosotros de todo. ¿Ok? Hay dos cosas que estoy viendo en este momento: gas natural y el peso contra el dólar. Ahorita les enseño cuando lleguemos a ellos. Básicamente acá MicroStrategy, un poco de lo mismo, va a rebotar con Bitcoin. Yo no me preocuparía tanto con esto. Si Bitcoin se va a la verga, MicroStrategy se va a la verga, pero esta zona es una zona bastante fuerte para mí, para que Strategy caiga. Si llega a caer de esta zona, el siguiente objetivo serán los 65, pero vaya que me cuesta trabajo pensar que cae. Yo lo simplemente que creo es que Strategy, si ahorita Bitcoin rebota, pues, perdón, escuché a Vini llorar y ahora veo que es mi vieja, que se emocionó. Brain fart. Ok. Yo lo que veo es esto. Eventualmente, ¿no? Si te caes este nivel, mega nivel para agregar a tu zona, mega zona para agregar a tu trade, pero normalmente, y esto ya se los he dicho, cuando cae a este tipo de nivel como en el que está ahorita, lo que hace es esto, vuelve a caer ahí, todo el mundo cree, porque hace un mínimo, pero por nada más bajo que este, todo el mundo cree que va a ir a 65, solamente piensa en eso. Todo el mundo va a creer que va a ir a 65 y aquí despega. Aquí es donde nadie cree que esto podría ya ser el fondo, muy cerca del fondo donde lo estás. Y yo les dije, si estoy interesado en una jugada de Bitcoin, yo voy a hacer esta, no Bitcoin. No me interesa para nada, además de que esta madre rebota antes y toca techo antes. Bitcoin sencillo. El día de hoy quiere cerrar la diaria. Cualquier cosa por arriba de 72,800 te pone ya en este canal. Esto te dice que vas a venir a retestar esta zona. Pero tienes que ver el cierre, porque lo que estarías buscando para un long es sencillo. Es la zona de los 70,500 o la zona de los 69,500. Llegas a estas zonas long porque todavía no has perdido la tendencia. Ahora, te llegas a llevar este mínimo en 67 y vas a ir para abajo antes de ir para arriba. ¿Ok? Es lo único que tienes que aguantar. Entonces, aquí y aquí es lo que estás viendo. Tío, Solana tiene mucha habilidad, pero por encima de 83 y aparte con un setup de volatilidad preparando, Solana nos puede dar la primera sorpresa o la segunda sorpresa con un super pompazo. Puedes ver que este canal bajista lo más o menos rompió yéndose de lado, pero una vez que te lleves los $87 para arriba, porque está haciendo bajos más altos y altos más altos, podrías ver lo mismo que viste con Bitcoin en el pasado. Ya hablamos de Meta. Amazon, tíos, interesante. Cualquier pum para abajo aquí, la zona donde podrías agregar a tu Amazon, no, pero en corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Ve esto. En la semanal, después de romper esto, vienes, rechazas en la línea meme, deberías de venir a los 2.19. El pedo de eso, el problema más grande de eso en Amazon es esto. Esto es básicamente lo que quieres hacer. Asegurarte que puedas cerrar por encima de esto. Una vez que cierres acá, cualquier retesteo a esta zona donde está la línea amarilla o la línea morada, vas para long, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué sería alcista? Porque a Amazon le gusta hacer esta gatada antes de subir. Recuerden, estás en una caída enorme de gran recesión. Yo creo que esta es la mejor manera de visualizarlo. Tienes la Gran Depresión ocurriendo en el fondo, porque no puedes escapar un ciclo de negocios, no puedes. Está ocurriendo. Por eso la mayor cantidad de empresas están en la mierda. Las 7 magníficas y las empresas
chonchonas de moda ahorita van a seguir subiendo junto con los índices. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es la gran depresión en la parte de atrás, con todas las cosas que nadie ve. Estás viendo el ciclo de 4 años de Bitcoin, ¿no? Solamente jugar el ciclo de 4 años de Bitcoin. ¿Y esto qué quiere decir? Que probablemente lo que vayamos a ver es todo esto jugar una recuperación, no general, pero de ciertas cosas, y después el zarpazo para abajo. Entonces, hay muchas de estas empresas que pueden literalmente regresar a max. Eso no quiere decir que se acabó esto. Esto es simplemente lo que habíamos platicado. Vas a ver el rebote, altos históricos posibles, y ahí se va todo a la verga. Por ahí de octubre, noviembre. Sería lo que yo estaría buscando. Porque es normalmente cuando ha pasado en el pasado. ¿Tiene que repetirse igual? No, pero estoy atento a ese escenario. Yo personalmente sí creo que es algo que se va a dar. Microsoft está haciendo este bajo con un bajo más alto, lo que me dice Nel, esto va a continuar para abajo. ¿Por qué? Y puedes ver mis objetivos. La razón por qué diría que va a continuar para abajo es que por más que haga esto y vaya para arriba, pues güey, si hace literalmente esto, tienes que llevarte este mínimo. Primero, antes de subir. Y esto está en los 3.46. No estás nada lejos, pero tienes que llevártelo tantito y por eso tengo esta línea acá. Y aquí es donde yo esperaría, pum, para arriba, altos históricos, octubre llega y vámonos a la verga. Eso tendría sentido. No. Google lo acabamos de analizar. El petróleo es fácil. Estás en este rango, te quieres esperar a regresar a los retesteos, ¿no? O si llegas aquí arriba para abajo. 2 cosas a ver, o 3 para el mercado. Petróleo. Si el precio del petróleo sube, ese día va a ser bajista. El peso mexicano contra el dólar. Si el peso mexicano contra el dólar está así, estás encontrando rebotes en todo. La mejor manera de medir el dólar y el riesgo del dólar es con el peso mexicano. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, pero es mi Solana en este pedo, es lo que estoy siguiendo. La otra cosa que me dice que no has tenido todavía un movimiento de pánico es esto. No has tenido este punto en el VIX como en abril del 2025. Pero en la mensual de acá habías tenido esta expansión y ahora se está dando la vuelta. Aquí va a ser importante ver esto, porque si se llega a contraer por debajo del promedio la volatilidad, eso quiere decir que vas a tener un buen camino para recorrer todavía un rato a la alza en las acciones que platicamos. Y básicamente ya, me estoy pudriendo de hambre y voy a ir a comer, que me duele hasta la cabeza, cabrones. Con esto los dejo. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Bastante bueno todos los análisis. Divertida la bolsa, no voy a decir que no. Buenas oportunidades. Recuerda, ¿cuál es tu trabajo como inversor, como trader más bien? Esperar a llegar a cualquier zona y esperar un movimiento de rechazo o un movimiento de validación. La cosa es, tienes que entender que por más que esos lugares vayan a tener una reacción, estas reacciones no tienen que ser enormes. No te tragues todo el trade y te lo lleves redondito, no seas avaro, llévate lana rápido y fácil. Es el mejor consejo que tengo para todos ustedes. Y con eso los dejo para este fin de semana. Voy a aventarme mañana el video de las redes sociales por acá, en Salovisa para todos ustedes. Y estamos platicando. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los perros de Elite Trading Academy. Les mando un saludo a todos. Los que andan por acá, gracias como siempre por acompañarnos, gracias por despertarse temprano y nos vemos en la próxima. 8 de la mañana y